Okay, insha Allah soo dhawaada maanta waxaan qaadanaynaa cashir cusub. Waxaan gelaynaa week 13 aan gelaynaa maanta saan jeclahay. Week 13 insha Allah. Before that kulley waa iska garanaysaan kan barnaamijkan. Hala soo dadaalo insha Allah marka noqoto assignmentiga iyo attendancega. Haddaba check-in sameeya saa dhibco u heshaan insha Allah. So let's do check-in. So hala soo dadaalo insha Allah. Dad badanoo waxaa arkaa xogaha yara mashquulay. Ayna dad qaarkood arrimo oo personal haysto, laakiin qofkan personal haysanin inaa waxaa u baahannahay inaan soo dadaalno. Special attendancega maalinkii 3 hours ugu yaraan inaad ku bixisid cashirka. You have to do your best inaad ku bixisid 3 hours a day. Waxaan rabaa qof oo dadka ii soo geliyo oo noqdo co-host yaan ka dhigaa. Wants to become a co-host. Qof joogaan rabaa oo computer fadhiyo. Who's here? ustaad ani ii dhiib laakiinse mararka qaar waxa u imaan kara issue oo xagga internetka marka waxay noqon qof kalena igula dhiibto. Okay, dhib ma laha. Waxaan kugu daraa Cabdullaahi asaga he was the first person oo soo galay marka agas diyaar waaya asaga. Okay, Okay. so labadiina idin Hi. dhiiba insha Allah. Cabdullaahi. Yeah, and are we gonna work together? No, just in case somebody will soo galo, qof soo galo, then you just let them in. That's it. Oh, kumustahan? Yeah, just go host on. All right. Okay. That's low. So I'm gonna mute my sound. Okay. So inshallah I'll sort the assignments ka. I know مفروض React week 11 week 12 مفروض لكن ما سي فضلانيسو marka haddii aad hadda si basicska haddii aadan xoog saarin aadan si fiican u baranin then kuwa kore way adkaanayaan. So make sure inaad at least afantid props ka soo shaqeeyaan waxyaalahaas aad state ka soo shaqeeyo all that inaad iska soo dirtaan insha Allah as soon as you can. Marka dib ha u dhiganina. The more aad dib u dhigatid the more aad ka dhacaysid tareenka because react ma fududo. It's not easy. I will say maanta would be casharka ugu fudud oo noqon doona maanta. Laakiin markii la fiiriyo casharada soo socdaan ka wada cashar fudud ma ahan, laakiin markii la fiiriyo casharada labada cashar oo kala soo socdo. Marka maanta casharkan dhiganayna wuxuu aas u yahay labada cashar oo kala soo socdo oo 14 iyo 15 iyo wuxuu u yahay baseka aasku u yahay. So maanta waxaan baranaynaa insha Allah maanta waxaan baranaynaa sida loo maamulo website-kaas si loogu daro form. Yaan baranaynaa formska waxay ka mid yihiin waxyaalaha fundamentalska oo ah website-yada. So website kasto oo rabo in ay dad kala soo xiriiraan ama ay wax ku sameeyaan website-ka waa inuu leeyahay form. Ama waa inaad leedahay login ama waa inaad leedahay sign up ama waa inaad leedahay contact form wax noocaas camal inaad leedahay. Midda kale formska waxay ka mid yihiin waxyaalihii ugu horreeyay oo lagu daray browserska. So 1990 I think 1993 ahayd markii lagu daray formska lagu daray HTML-ka. Ninkii sameeyey HTML-ka yaa wuxuu yiri HTML-ka waa fiicanta laakiin waxaan la isku diraa fiican soo ma waxaa lasoo saaray luqado kale lasoo saaray luqadaha waxaa ka mid ah luqada la dhaho PHP luqad la dhahaa ka mid ahayd PHP waxaa waaye luqad oo lagu sameeyo coding lagu sameeyo waa backend language waaye luqadaha u taqaanaan backendiga basically waxay ka mid ahayd luqadii ugu horreeyey ee lasoo saaro. Waxaa la dhahay marka formka HTML-ka marka lagu sameeyo HTML form waxba laguma samayn karo formka ma la diri karo meel looma samayn karo just iska form leh waaye. So haddaa rabtid inaad process garaysid waa inaad marka hore qofka qaadi wixii uu meesha ku qoray kabacdi aad u dirtid meel aad u dirtid ama email ha ahaado ama database ama server ama wax nooc ha ahaado. So si saas loo sameeyo luqadan PHP iyo waxaa lagu xiray HTML-kii aan projectgaan aan fiiri doono waa kanaan dhisi doono insha Allah. Waxaa lagu xiray waxaa la jiray formkii HTML-ka. So formka HTML-ka insha Allah ka hadli doona deeply si gudaha usii geli doonaa. But formska waxay ka mid ahayn waxyaalihii ugu horreeyay. Waxaan kaloo baranaynaa sidee loo style gareeyaa basically website-kaada. Waxaan soo baranay CSS-ka. So waa practice garaynay projects-aan ku dhisnay maasha Allah kulligiin waa garanaysaan CSS maanta waxaan baranaynaa waxa la dhaho Tailwind
waxa weeye waa project CSS framework waaye. Okay, so just like sida uu u yahay React ay u tahay JavaScript framework, Tailwindna waxa weeye waa CSS framework. Sababtoo ah haddaad rabtid inaad ku qortid waxay dhahaan vanilla CSS ama CSS keligeed caadi haddaad rabtid inaad qortid, challenges waxaa jira dhinaca ah maxaa la dhihi jiray scalability-ga. haddaa projectga rabtid project weyn inuu noqdo, then CSS-ka caadiga basic ah aad ay u adagta in la manage gareeyo ama la maintain gareeyo. So Tailwind-ga lagu sheegaa marka saan waaye waa inline CSS waaye. That's all it is. It's an inline CSS. laakiin ma ahan, it's not a maxaa la dhihi jiray direct inline CSS ma aha. So ugu jeeda waxaan CSS uma eko, right? Inline CSS waa garanaynaa say tahay. Haddaan fiirino, if we go here, let's go to code bin. Inline CSS waan garanaynaa. So let's say camal haddaan qorno div, aan dhahno, let's say div, inta waxaan ku qoraynaa inline CSS aan samayn doonaa h2 hello h2 b waxaan leenahay welcome. So hadda haddaan rabno in aan meeshaan aan backgroundkeeda aan ka bedelno annagoo isticmaalayn inline CSS, maxaan sameynaynaa? How do we do it with inline CSS? yaga caawin karo. waxaa rabtaa adoo pagekan jooga inaad samaysid miya? anoo meeshaan joogo codekana waxaan rabaa inaan CSS ku daro anoona halkaan gelinin oo meel kalgelo. waxaan rabaa HTML inaan ku dhex lifaaqo CSS. Laba habba waa u samayn kartaa inaa style caadi ah aad samaysato inaad diftan geesa uga baxdo, iyo Okay. inaa tagga keligiis isheeg aa kula darto style. Okay, yes. So exactly. So kana raadinaya waxaa waaye kan oo style inta ku daraayo. So waa kana style and then CSS ka intaa ku sheegaysaa. You could just say background color, let's say something like light blue. Okay, boom, light blue usoo baxay waa kaasa background colorkii. So then tan waxaa lahaa marka inline, waxaa lahaa inline CSS. waa hadda ka hor waxaan baranay inaanan fiicneen insaan loo qoro CSS-ka maxaa yeelay micnaha ma shaqeynayso tan, maxaa yeelay CSS fara badan inta gelayso and then sidii wax loo aqrin lahaa confusion ka dhacay. marka instead of tan waxaad samaynaysaa, maxaan dhahnay habka ugu fiican oo kale maxaa waaye, waxaan isticmaalaynaa classes soo maaha. So inta waxaan leenahay camalkaba soo qaad, like we can say hello and then hoosaan ku qeexina hellogaas. marka habab kala duwanaa jiro CSS-ka loo qeexo of course aan baranay, laakiin Tailwind waxay samaynaysaa kaba soo qaad, waxaan sameynaynaa waa sida classka camal waaye Tailwind-ga, just exactly like class waaye. marka meeshii aad dhihi lahayd marka kaba soo qaad waxaan leenahay waxay group garaynaysaa qayb. So waxay samaynaysaa, waxay qaadaysaa wixii oo aan horey baranay oo ahaa lase camal display flags. So display flags camal haddaa rabto inaad samaysid Tailwind, basically sida under the hood, micnaha hoos sida ayaga u sameysaan camal waaye. So waxay dhahayaan flags ay dhahayaan, ama let's say let's do flags, kabacdi waxaan leenahay display flags. Okay, so hadda CSS-kaada marka gudihiisa waxaa ku isticmaalaysa waxaa leedahay flags. Okay, you do flags. let's say camal waxaan rabnaa flagsgan inuu noqdo flags column inuu noqdaan rabnaa. waxaan leenahay of course ayaga let's see waa kana flags call ay dhaheen. So waxaan u bedelaynaa kan flags call, inta waxaan leenahay flags call, intana waxaan ku daraynaa of course yaa xasuusto haddaan column rabno inaan ka dhigno flags waxaan leenahay flags direction. Okay, waxyaalahan waa fundamentalka CSS-ka insha Allah more practice inaan ku samaysaan waaye. Column. So ayaga marka waxay u sameeyeen, waxay leeyihiin basically okay, so annagaa samaynay leeyihin classeskan fara badan. So haddaa rabtid inaad samaysid flux column, in haddaa rabtid inaad ka dhigto wixii just waxaa leedahay flux call. let's say camal waxaan rabnaa inaan ku darno background, waxay sameynayaan class kale oo la dhaho
waxay sameeyeen kalaasyo badan ay sameeyeen BG light blue waxaan leenahay background color light blue okay so hadda camal meesha annaga aan isticmaali lahayn kan aan isticmaali lahayn just waxaan leenahay BG kana qaadaynaa BG blue waxay sameeyeen BG blue okay ama waxaan dhahay what did I say BG light blue okay so waxay sameeyeen marka wax la dhaho waa classes waaye laakiin classes ayaga noo sii sameeyeen waaye oo aan just ku dardarayna le meeshan uma baahnin annaga marka inaan soo habaysano waxaan annaga uma baahnin way noo sii habeeyeen haddaan tagno website-kooda aan raadino maxaa la dhihi jiray haddaan tagno components not components sorry haddaan tagno let's see usually intaan ka raadiyaa let's go look for it waxaan leenahay background color background okay so let's do background color aan qoraynaa okay so background colorskooda waa kuwana ayagaa sii habeeyey soo ma jeedid waxay ku leeyihiin BG white BG red 50 waxay ka wadaan red zaid ma ahan BG red 100 waa red 100 basically xoogaa uu ka yara tiqsan yahay so basically marka waxay sameeyeen wax ayago carrada ka badan kuwana orange amber marka haddii aan fiirino let's look at waxaan leenahay colorskooda aan fiirinayna kala duwan waa kuwana so waxay leeyihiin color matrix waxa la dhahay leeyihiin basically just waxay sameeyeen coloradii qaadeen just kuwa mainka oo dhan ay soo qaateen waxay u sameeyeen basically number ay u sameeyeen so kabso qaad red 50 waa kana red 100 waa kana red 200 red like that so annaga camal haddaan rabno inaan samaysano waxaan leenahay kabso qaad waxaan rabnaa inaan kan camal aan rabnaa inaan samaysano so let's say maybe we could go to W3 schools color picker aan tegi karnaa let's go waxaan rabnaa hex codeka aan rabnaa oo color gooni ah why is it slow okay let's go here maybe it's down I'm not sure color picker hex color picker let's do that okay so on Google buu leeyahay so waxaan rabnaa let's say something like we want to take something like this camal inaan qaadanaa rabnaa waa copy garaynayna hexkiisa kabso qaadkan waxaan ku magacaabaynaa let's say something like red 300 aan ku magacaabaynaa annaga so annaga haddaan samaysanayna tailwind inta waxaan leenahay markaa BG waxaan leenahay BG red 200 aan leenahay okay annagaaba dhisaynaba tailwindigoo dhan background color wakaasa so hadda kan haddaan isticmaalno inta waxaan leenahay meesha aan dhahnay BG blue light blue waxaan leenahay BG waxaan leenahay BG red 200 aan leenahay boom wakaas okay so tailwindig lagu sheega waxaa waaye waa classes ayaga soo sameeyeen annaga aan inta ku isticmaalayno oo inline aan ku isticmaalayno uma baahnin inaan classka annaga soo shubano ama aan basically habaysano just packagekooda la soo jiidanaynaa projectkooda ku shubanaynaa kabacdi classeskooda oo dhan aan isticmaali karnaa carrada ka badan marka tailwind in general like overview kore waa barnaamij noocaas waaye waa inline CSS laakiin classes oo classes horena loogu sii sameeyo waaye so tailwindigaasaan sameynaynaa insha allah kadibna waxaan sameynaynaa waxaan fiirinaynaa formskaasaan ka hadlay formska qaybo kala duwan oo badan aan fiirinaynaa sidee loo handle gareeyaa sidee loo soo qabtaa formka sidee loo submit gareeyaa react way ka yara duwantahay sida HTML-ka aan ku baranay formska xoogaa react waxaa u baahanta formka inaad adiga maamushida u baahanta meeshii HTML-ka adi iska maamulo adi micnaha waad sameynayn formka submit aad siini automatic loo diraayo wixii and then page refresh dhahaya and then waa la diray wixii formka aad gelisay taas ma sameynayno waxaan sameynaynaa wax la dhaho
controlled inputs waxa lahan sameynaynaa ama control formna waa la dhahaa. Basically controlled waxaa adiga maamulaysid marka submit la dhaho function aa u diraysaa functionkaasaa wixii process garaynaya pageka dhan refresh ma soo dhahayo. waxaan sameynaynaa validation wax la dhaho waan validate garaynaynaa. saa ogtihiin formska waxyaalaha ugu khatarsan oo kamid yahay markay noqoto arrimaha ammaanka ama arrimaha securityga. hackerska ugu badan ama hack caseska ugu badan ama website loo dhaco waxay leeyihiin form oo la geli karo. formkaas marka waxaa la sameyn karaa just waxaa la gelin karaa anything. So let's say camal example I'm taking one of my websites. Let's go to Pro and we go to contact. Formka inta ku jiro ma ahan form ani aan maamulayo maaha. Formkan waa third party waaye. aniga badanaa markaa website sameeyo form ani aan leeyahay ma geliyo maxaa yeelay waa la hackgrayn karaa easily. Formkan waxaa maamulaya kuwa la dhaho waxaa la dhahaa honeybook. Basically waa booking system waaye. So basically formkan marka haddii let's say camal ani aan samaysan lahaa it's easy to hack. waxaad samaynaysaa let's say camal database ka rabta inaad u dirtid instructions oo aad ku dhehaysid iisoo dir wixii ku jira database ko dhan intaa ku qori kartaa you could just write right here. waxaa kaloo samayn kartaa formkan gudihiisa waxaa ku qori kartaa javascript. So waxaa leedahay camal something like this script boom wakaasaa ama meeshaan space badan aad ku haysata inta waxaa leedahay scriptiga waxaa script tag yaa garanaya waa maxay script tag. Why are we using script tag haddaan haa garanayna website sidee dib haddaa u xasuustid sidee loogu dhex lifaaqaa html javascript see laisku dhex geliyaa. How do you- sidee hawshan maxaan tiri html iyo javascript markii la isfahansiinaya see laisku fahansiiyaa. doom ahaana isku fahamsiinay laakiin doom oo kale dom taa ku jiro marka html-ka gudihiisa maxaan gelinaynaa si aan ugu sheegno waxaa jira javascript waxa la dhaho. java script waxaa leedahay source Yep. So script waxaan leenahay type whatever aan leenahay soo ma type yep. is equal to and then waxaan leenahay src is equal to meesha ku jira. So exact same thing waa kan laakiin waa inline javascript haddaa qoraysaan oo qoraysaa oo aadan file kale aad u yeerinin sida inline css camal waaye. So intaa ku qoraysaa just waxaa leedahay whatever waxaa leedahay function aa qoraysaa functionka waxaa leedahay okay waxaa leedahay get database info something like this and of course it has to be a lot more complex than this. tan waxaa la dhahaa kan usually database information kuma heli kartid kan waxaa la dhahaa cross-site scripting aa la dhahaa cross-site scripting. So waxaa leedahay something like this waxaa leedahay display message. So haddaa aragtid message inay kasoo baxdo website-ka meel ka mid ah website-ka intaa ku samayn kartaa waxaa leedahay display message. badanaa waxaa la dhahaa marka arrimahan hackinka noocaane waxaa la defacing website defacing. haddaa aragtid website-kana wax ka bedesho waxaa isticmaalaysaa cross-site scripting. haddaa aragtid inaad database-ka wax kasoo jiidato waxaa isticmaalaysaa something like php camal aa isticmaalaysaa ama luqadaha scripting-ka inta camal waxaa leedahay php aa gelinaysaa waxaa leedahay something like var dom waxaa la dhahaa jiro var dom and then waxaa leedahay something like database yaa leedahay okay and then message kale waxaa badan ku qoraysaa ama waxaa ku qori kartaa luqad kale dhaho SQL. So basically the ideada waxaa waaye form haddaa samaysato it's easy in oo wax lagu qoro la diro wixii la baraaweeyo la fiiriyo okay waxaana diri ma shaqeynin okay let me try wax kale aan isku dayo let me find information waxaa jira hab lagu ogaan karo exactly waxa isticmaalaysid. It's actually already easy because waxaa jiro there's a Chrome extension ku sheegaysa exactly website-kaada wuxuu ku dhisan yahay this website wuxuu ku dhisan yahay WordPress luqadiisa waa PHP bum all this stuff ha ku jiro you know so that's already easy waa lasii fududeyn karaa. So waa inaa validation ku samayso formkaada micnaha validation waxaa laga wadaa ha u ogolaanin dadka inay iska soo diraan script waxaas ha u ogolaanin okay. So validation waxaa waay marka make sure formkaada in uu basically ogolaanayo waxa adiga aad rabto inuu ogolaado bes taasna waan fiirinayna insha allah. waxaan kaloo sameynaynaa post request ama waxaan diraynaa database waxaan u diraynaa ama server waxaan u diraynaa codsi si aan wax u sameyno.
so formka markaa buuxina ka bacdi waxaan leenahay request and then waxaa noo soo laabanaa requestigi and then tailwindiga okay tailwindiga ku horumarinaynaa maanta because waxaa arkay ardaydii hore xoogaa formka waqti qaadanaya so tailwindigaan ku horumarinaynaa marka hore so let's set up project aan set up garayno so the usual we go to react.dev learn kabacdina waxaan tegaynaa installation and then waxaan leenahay build from scratch so tan arday xoogaa ku yara wareeray tan markaa sameynaysid badanaa waa aniga markay aan wax idin baraya bas sidii loo sameyn lahaa react laakiin casharka markaa ka shaqaynaysaan assignmentiga uma baahnid inaad scratch kasoo install garaysid uma baahnid okay waxaa kaloo jira hab kalanuu jira oo tailwindiga laftarkeeda aad la soo install garayn kartid haddaa websiteka tailwind aad tagtid tailwind css.com aad tagtid documentation docska you go to habo kala duwanaa jira meeshaan lasoo install garaysay so mid waxaa waaye you can use vite waa midka annaga aan leenahay viteka waa midka aan isticmaalno so vite waa kana waxaa leedahay npm install aa leedahay adaptive from scratch let's see there's an option from scratch installation where is it so using post tailwind CLI no we don't want that there should be option to let's see let's put tailwind CSS installation vite vite installation exclamation line كاني which is okay so process كان راعي كرتا framework guidelines let's go to framework نجاح react no kuwa kale framework yaasha kale ka wadaan okay dhima laha we'll go through processka annaga aan rabno so waxaan sameynaynaa marka hore annaga caadi aan soo install garaysanaynaa react kadib waxaan ku shubaynaa tailwind okay so let's do that terminal and then waxaan projectigana meelaan gashanaynaa cd picture cd gabi and then cd gs8 okay so intaan ku shubanaynaa magacaan ula bixaynaa waxaan leenahay we're gonna call it volunteer hub make this capital volunteer hub okay looks good okay that's okay all right good so projecting waa noo diyaar I'm taking let's go to Gabi GS8 volunteer hub soo furnaynaa laakiin marka ugu horeysa aan soo furnaynaa Visual Studio Code okay so halkana projectiganagii waa usualkii horaan baranay sida ay react qaybaheeda waxyaalahaas waan baranay so waxyaalahan clean up aan ku sameynaynaa we don't need any of these we don't need any of this okay I'm just gonna say h2 welcome and let's go tirtir okay main kanna ma baahnin css kaas kana u baahannahay laakiin waan we're just gonna leave it the way hadda suya waan ku daynaynaa okay bas okay so projectigana diyaar waaye waxaan sameynaynaa waan bilaabaynaa npm install okay and then waxaan sameynaynaa waan bilaabaynaa so stepka ugu horeysa waxaan sameynaynaa marka hore tailwindiga soo gelinaynaa meesha so inta waxaan sameynaynaa tailwind so npm run dev kana copy garanaynaa gonna open it with here so welcome so projectigana wuu shaqeynayaa
tailwind aan gelinaynaa. So intaan tailwind gelinin marka hore waxaan sameynaynaa inta waxaan isku dayaynaa inaan sii habeeno. So let's do inta waxaan leenahay class name. So tailwind markaa gelinaysid actor dhan meesha dhihi lahayd class bisa dhihi lahayd waxaa leedahay class name. inta waxaan gelinaynaa marka waxyaala tailwind aan gelinaynaa. So let's say bg red let's say 400 ama let's say 300. ما shaqeynaysa hadda of course because tailwind kuma jirto projectiga laakiin marka tailwind soo gasho micnaheed waxaa ogaanaynaa inay shaqeynayso, right? That's the main thing. hadda there is nothing here. waxaan kaloo sameynaynaa inta empty aan ka dhigaynaa kan dhan. Gonna clean it up. Okay, that's good. Okay, so processka tailwindiga marka let's go through the process. Tailwindiga lagu soo shubto ayagaana na siinaya the steps. step ugu horeeya waxaan isticmaalnaa vidka. step ugu horeeya kanaan soo shubanaynaa. We're gonna install this. Okay, so you just do exactly waxay ku sheegaan inkastoo configurationka waxyaalahan annaga aan bedelan doono. We'll change it. Also okay, import your CSS file that imports tailwind CSS. Okay. Yeah, there's different ways loo sameeyo, but let's go through the process kan. And then waxaa ogaanaynaa hadduu shaqeeyo wuxuu noqonaa meeshaan red uu noqonaa backgroundkiisa. Okay, so let's just do this. kan adinku ma baahnid inaad samaysaan processkan marka assignmentka ka shaqeynaysaan already wuu habaysan yahay tailwindiga marka ma baahnid inaad samaysaan. I think waxaa u baahantii inaad ka luushaan sidee u qori lahaydeen tailwindiga. Let's install that. stepka labaad wuxuuna leeyahay waxaan iska xirno. stepka labaad wuxuu leeyahay waa inaan soo import garayno, waa inaan filekan sameyno. file la dhaho vid config gudihiisa inaan gelino tailwindiga. Let me double check on my end. vid config. We don't actually need to do this one. vid config uma baahnin. Sorry, let me just move this here. File kaloo ii furnaa waaye. Okay, so we don't need to do the kan uma baahnina aan sameyno xataa. waa ka gudbaynaa. Let me see. Okay. Tailwind. Do we have Tailwind here? Yeah, Tailwind is installed. Okay. So waxaan u baahannahay meeshii aan kan ka sameynayno configuration aan sameynayno waxaan u baahannahay inaan sameyno file la dhaho tailwind config.js, right? So intaan tegaynaa waxaan sameynaynaa file la dhaho tailwind.config. waxaan leenahay .js. filekan waxaan gashanaynaa configuration. configurationka waxaa marka basically just waxaa sida uu ekaan lahaa barnaamijkanaga iyo basically failasha uu effect garayn lahaa macnaha tailwind failashay ku dhex shaqeynaysaa. Right. So I'm just gonna copy it and paste. uma baahnidin inaad taqaanaan exactly wuxuu sameynaa kulli, laakiin kan basically inta wuxuu leeyahay failal typeka iyo folderska ay tailwind ku dhex shaqeynayso. So basically slash index.html ku dhex shaqeyso which one kan slash src oo kan wixii ku jiro dhan hadduu yahay fileka js ama ts hadduu yahay ama jsx hadduu yahay ama tsx. ts-kaas direct waa typescript waa qaab gooni ah loo qoro javascript. themeka waxaa website-kana suu ekaan lahaa basically macnaha like general theme. tan badanaa markaa project weyn sameysanaysid waxaa sii sameynaysaa brandingkii basically brand colors ala. So primary haddaan dooran haddaan dhahno colors dot primary primary 100 haddaan dhahno colorkaana loo soo baxay primary 100. primary 500 haddaan dhahno kanaa loo soo baxay. haddaan dhahno secondary 500 kanaa loo soo baxay something like that. So wixii animation website-kana hadduu fade in fade out sameynayo fade in hadduu sameynayo saan u shaqeynaya. slide up hadduu sameynayo saan u shaqeynaya. uma baahnidin inaad isticmaashaan iska fiicanta waxyaalaan inay kugu jiraan lacala haddaa u baahatid inaad isticmaasho. So tailwind.config.js configurationkiisa diyaar. What else do we need? Let's see. waxaan kaloo u baahannahay in aan bedelno filekan index.css. waxaan ku daraynaa let's just add 3 line
saddexda line haddaan sharaxo midka ugu horeeyo basically waxaan leenahay waxaa soo jiidataa propertieska ama waxyaalahay leedahay oo dhan tailwind, right? So baseka ama everything that's like base u ah ama aas u ah oo qasab aan ku qasbannahay soo jiido yaa leenahay. kan waxaan leenahay basically qayb waxaa jirta la components ay leedahay tailwind. qaybta componentska wax ku jira soo jiida componentska waxaa ka mid ah sida camal card camal, waxaa ka mid ah let's say camal hadaad inaad samaysid something oo gooni ah like a component camal. Waa fiirin karnaa, we could go to their website, there's a component here, componentska. So componentskooda waxyaala carada ka badan ay leeyihiin. Let's see, waxay sii dhiseen waayo oo ayaga sii habeeyeen. Let's say camal hadaad inaad samaysid let's say waxaarta inaad samayso button camal. Buttons waa components ka mid yihiin. maxaa la dhihi jiray let's see buttons, iconska, qaybaha kala duwan waxyaalaha card hadaad inaad samayso wax card oo eg camal hadaad inaad samaysid qaybahaas oo dhan waa waxaa la lahaa components ala aad uma isticmaalna componentska. And if we go to here UI components waa kuwaana actually hero section hadaad inaad samaysid waa kana CTA section ama call to action section hadaad inaad samaysid saasa samaynaysaa. inta badan kuwaan free maaha boqolkiiba boqol. So let's see camal hero section they give you waa kuna code haddaan tagno they give you the hero section. So ayaga waxay kuusii sameynaa qayb dhan oo iswadato the components alla marka. And then utilities utilitieska basically waxaa waaye let's go to here, we could actually Google it, Tailwind CSS utilities. Okay, waxaan leenahay what is Tailwind utilities. Tailwind CSS utilities are sets of low-level pre-designed CSS classes that you can use to style your HTML CSS. These classes are designed to be combined to create custom designs without the need of writing custom CSS. So how I kuwa anaga isticmaalana utilitieska waa kuwa isticmaalana sida kii hadda tusaa camal flux call haddaad rabtid inaad qortid ama background color red haddaad rabtid inaad qortid waxaa leedahay bg red dash 200 300 waxaas leedahay utilities alla kuwasan. So these are maxaa la dhihi jiray qaybahay ka kooban saddexda qaybood ka kooban tahay tailwind laakiin just halkaasi ku jiraysaa uma baahan inaad wax ka bedeshid, that's it. So fileka waxaa gelinaysaa inta kugu jira fileka waa kana the main CSS filekaada. wax kale oo file oo kale oo CSS ma samaynaysid, intaas bas waay fileka CSS. So setupkeeda I think we're done. haddaan sameyno setupkeeda, let me see one more thing, I think it's good. haddaan fiirno website-kanaga waa inay background red leedahay haddii uu shaqeey tailwindiga. mana shaqeynin let's refresh, not there. Okay, waxaan sameynaynaa marka haddii saas sameynin waxaan joojinaynaa kabacdi waan bilaabaynaa. Let's see if that works. Nothing worked. Okay, so that means ama anaga xanaga qaldayn inta class name waxama qaldana inta ama habka u setup gareynaa qaldan. So let's double check. Tailwind config okay. Tailwind config aan fiirino vid config anaga vid config waxay naga qaldan yihiin. So let's aan bedelnaa isagana. Okay, so vid config aan saxnay. So let's see hadda inuu shaqeeyo. Not working yet. Sometimes hadda arrimahan config aad bedeshid waxaa fiican inaad dib usoo bilaawdid hadduu config yahay. Nothing working yet. Okay, setup ugu horeeya is not easy. hadda ka hor arkay. And okay, so tailwind config okay, waxaa naga maqan one more file oo la dhaho waxaa la dhahaa filekan waxaa la post css.config.js. okay, filekan basically waxaa waaye waa connection u dhexeeya tailwind iyo projectiga reactiga u dhexeeya waaye. Or we could actually Google it. That's what I remember. Post CSS config. Let's look for what is.
waxyaalahan waxa adinka u baahantiin inaad boqolkiiba boqol fahantaan maahan but iska fiicanta inaad iska fahantaan. Post CSS is a Node.js tool that transforms your styles using JavaScript plugins. It generates more downloads per week. Yeah, I don't. What is the purpose? It takes CSS files and provides API to analyze and modify its rules by transforming them into abstract syntax tree. This API then is used to plug. Okay. So wax basically process garanaya ama ka maamulayo CSS kaada. So that's all it does. Okay, so tailwindiga ku jiro iyo waxa la dhaho arrow prefix. Waxa la ku jiro. Okay. So we don't need to know exactly so shaqeyso taas. Let's do it again. Okay, refresh. Waxaan naga qaldan. Oh, okay. Inaan soo install gareyno waayo waxaa la dhaho arrow config inaan soo install gareyno, I think. Let's see. We need to. Do we need to do that? Vite, okay. Tailwind CSS Vite waxaa la dhahaa inaan soo install gareyno. Let's install that. npm install Tailwind. So waxyaalahan aniga waxaan idin tusaayo waa process kala maro haddaad inaad tailwind aad dhexgeliso projectgaada. Sometimes waxaa jiro commands aad isticmaali kartid oo hal mar wixii dhan ayagoo iskugu kaa jiraan hal mar aad samayn karto jiraan. So si gooni uma baahan inaad samaysid. Waxaan u baahnay arrow inaan soo install gareyno. Let's say npm install. Waxaan u baahannahay kan barnaamijkan arrow prefix kan aan u baahanaa. So waa dev dependencies. So hab gooniya loo install garayaa. How do I install it? Yeah, dev dependency wise. So we're gonna say here magacaan siinayna and then we're gonna say D. Hopefully it goes to the qaybta or dev dependencies. Yes. Okay. We have that. Tailwindiga intii naga gashayba laakiin waa dev dependency waa ida laftirkeeda. So waxaan sameynaynaa waxaan leenahay dib aan u laabanaynaa. Tailwind npm install. Waxaan leenahay tailwind CSS D aan leenahay. Waa dev dependency macnaha intiina gasho waaye. Intiina ku jirto maaha dependencies. Okay. Haddaan fiirino markiinu shaqeynaa wixii. Let's see. It looks like there is a directory as a post CSS plugin. Move to separate package. Tailwind. Okay, what is this? It looks like you're trying to use Tailwind directly as a post. The post CSS plugin has moved to a separate package, so continue using Tailwind CSS with the post. Need to install Tailwind. Okay, let's install that. Waxaan install garaynu leeyahay, so we're gonna install it. npm install post CSS. And I'll be one more time. We did that. I'm not sure why it's not working. Okay. So waxaan sameynayaa with issues kaas waxaas. I'm just gonna copy the package JSON kanaga. Kii aan kana haystay and then waxaan sameynaa kanaan tirtirayaa. Let's delete that. And then waxaan tirtiraynaa kan si aan waqti u save garayno. So hadda scratch zero kasoo bilaabinaa marka. So wixii dhan waa haysanaa inta bay noogu jiraan. Waxaa u baahannahay. Waxaa kale oo haysanaa post CSS kan oo noogu jiraa. Post CSS. Okay, we have that. Tailwind config waa haysanaa. Iyo Vite configana waa isku midkii. Everything should be good hadda marka. npm install. Okay. All right.
waxaan samayn karnay hal command aan isticmaali karnay oo tailwindiga iyo react waxa dhasoo install gareen laakiin waxaan tusayaa sida iskugu xirxiran yihiin faalal waxaa jiro oo gooni ah sida camal tailwind dot config I think tailwind yeah tailwind css inuu yahay okay laakiin let's see npm install npm start npm run dev let's see yeah so shaqeynaa hadda so just wuxuu ahaa xoogaha waxyaalihii badan aan kusoo dardarnay yaa buuq u keenay waxaan sameynaynaa waxaan bedelaynaa backgroundkan waxaan ka dhigaynaa more red 500 aan dhehnaa kasa it's more red okay wax su-aala soo faraada waxaad sameynaa setupkii aan sameynay oo tailwindiga so failashan goonida tailwind .config js saanda adinka ma baahnidin inaad samaysaan laakiin way fiicanta inaad fahantiin wix yihiin kan waxaa weye waa tailwind configuration post css waxaa waaye wuxuu qaadayaa waxay ay samaysay tailwind oo css ka ahaa kabacdi wuxuu bedelaysaa wax micnaha la fahmi karo oo uu fahmi karo projectiga filekan waxaa ku jiro propertieski ama qaybii ka kooban tahay tailwind what else feed configan asaga waxaa waaye barnaamijka aan isticmaalayna oo react noo soo shubaayo yaa waxaan fahansiinaynaa inay jiraan maxaa la dhihi jiray inuu fiiriyo plugins-ka la xiriiro react oo dhan inuu fiiriyo ama waxaan soo gelinay so in general asaga uma baahnid wax badan inaad ka bedeshid waxaan ku weydiinaa indexka ii sheeg index css-ka qaybta oo ii sheeg componentiga componenti oo bahalkiiba oo diyaarsan oo like soo qaadanaysa keliya oo sidii css camal u diyaarsan mise waa componenti oo jsx ahaan camal u samaysan waayo I'm feeling now. Let's look at it. Tailwind components are reusable UI elements built using Tailwind CSS utility classes that provide. Yeah, mid diyaarsan camal waa qayb gooni oo diyaarsan waaye. So haddaan fiirino haddaan fiirinin camal soo jeeda halkan haddaad samaysid kaba soo qaad waxa oo pricing table camal haddaad samaysid waa kana pricing table kan camal haddaad samaysid let me just zoom out kan camal page kan camal haddaad samaysid oo like choose this right waxaan dhahay waa kana codekiisa taas oo u fahmay laakiin waxaan ka wadaa nisha componentigiisa ma css baa oo commandkiisii sida css oo kale ah mise waa jsx y oo micnaha in adiga bahalki samaysatid oo kale ahaan inaa fahamtay rajeynaya waa sida css labada waa ku samayn kartaa so halkan geeskan kor haddaa fiirsa waxay ku leeyihin html react iyo view html haddaa ku samayso basically waxay kusiinaan html code kusiinaa camal caadi ah soo jeedaa class caadi ah wixiisii laakiin css-ka waa tailwind waaye haddii aad rabtid inaad react ku samaysid intaad dooranaysaa react boom wuxuu bedelayaa wixii react ku bedelaya component react u bedelaya so wuxuu soo jeedinaya wixii kana example and then wuxuu kusiinayaa jsx uu kusiinaya intan kana class name boom boom xidhan so ayaga soo kala duwanaa samayn kartaa so basically waa wax lagu sii diyaariyo let's say camal pricing page aad rabtaa inaad samaysid kala soo qaadanaysaa inta badan kuwa basicska ah waa free laakiin waxay lacag ku gadaan arrimahan so kuwa kale way jiraan laakiin ka khatarsan oo ka fiican barnaamijyo ka fiicanaa jiro aan mar dib u fiirin doono insha allah oo wixiidan ku siinaya si free ah marka saas waa componentska any other question okay so let's look at marka so hadda setupkeeda waa noo diyaar everything is good waxaan samayn karnaa iska xiri karnaa waxyaalaha kale so hadda waxaan focus ka saaraynaa tailwindiga waxay tahay si u shaqayso ayaan focus ka saaraynaa so si aan focus ku saarno project inaga aan hagaajisano project inaga saan u ekaan doonaa basically waa website volunteer hub la dhaho oo haddaa rabto inaad volunteer garayso aad soo submit garin kartid form click aa leedahay inta become volunteer you have a form you submit waxaa kale oo arki kartaa volunteerska kale you click here of course hadda kuma xirno inta server ama database waa ku xirnaa kaanaga
we'll set it up inshallah laakiin adinka uma baahnidin inaa ogaataan serverka waxaas u shaqeeyo so anaa qayb idin set up garaynaya so inta waxaa kasoo baxaya wixii dad oo isregister gareeya kasoo baxayo and then that's it. So basically that's the main thing. So qaybtan home-ka camal aan set up garayno tailwind aan ku sameynaynaa and then kabacdi qaybaha kale of course iska fududaanaya maxaa yeelay haddaan haysano heerarkan kore footerkan kan waxaa waaye waa on form kale waa bis so it should be simple haddii aan kan ku sameyno pagekan wax dhan iska noqonaya iska fududaanaya so let's look into projecting isu egyahay let's see so waxaan sameynaynaa folder waxaan sameynaynaa la dhaho pages folder waxaan sameynaynaa la dhaho components okay labadaasaan sameynaynaa kan pageska waxaan sameynaynaa 3 page aan sameynaynaa laakiin hadda xog waxaan saaraynaa hal page so waxaan sameynaynaa hadda hal page aan sameynaa hadda actually home let's go to home pages dot JSX okay I'm a home page, not home pages. Leenahay. Okay. So, and waxaa kaloo sameynayna let's do the layout. So layout waxaan gelinaynaa component. Layout waxaa basically waa qaybtan kore iyo qaybtan hoose waaye. Oo markasta page kastoon aadno waa exactly same waa isku mid waaye. So intaan sameynayna waxaan leenahay layout folder. Layout. Layout gudihiisa waxaan gelinaynaa footer iyo header. Very simple. Footer.jsx and then header.jsx. Okay. Now, waxaan kaloo sameynaynaa okay. So kan markaa waxaan gelinaynaa basic component. Waxaan leenahay home page. Return. Waxaan gelinaynaa h2 home page. Yeah, and then we export. Export default home page. Okay, so isku mid inaan ka dhigno waa kana home page. Magaca fileka iyo magaca componentga isku mid yihiin waaye. Waxaan sameynaynaa intaan soo gelinaynaa. So we're gonna import. Waxyaalaha waan garanaysaan. Home page from home page. Inta markaa waxaan sameynaynaa marka hore waxaan gelinaynaa couple of things aan gelinaynaa marka hore intaanan waxaan soo kan waa iska bixinaynaa kan divkan waxaan bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa waxaan leenahay flux ayaan leenahay inkastoo u baahnayn hadda fluxigan laakiin let's do it flux call maxaa laga wadaa flux and flux call yaa ii sheegi karo waa isla fiirinaa what is flux and flux call CSS ahaan maxaa laga wadaa Is it Flexbox? Flexbox waaye laakiin kan waxbuu u taagan yahay kanna waxbuu u taagan yahay flux callna waxbuu u taaganta flux call are like direction oo kale flux direction columns kale yes so flux waxaa waaye display flux okay flux call waxaa waaye flux direction column okay waa lasoo gaabiye waaye so ayagaa noo sameeyey tailwind so waxaanay sameeyaan oo class camala laga dhigay all right let's do another one min waxaan leenahay min edge screen min edge screen tan xoogaa badana aad looma isticmaalo basically waxaa waaye height-ka waaye we could actually look at it waa fiirin karnaa waa just waa raadini un haddaa rabtin aad fahantid okay what is this tailwindigan muxuu yahay you just waa raadinaysaa basically okay let's see wuxuu sameynayaa height-ku wuxuu ka dhigayaa 100 vh uu ka dhigayaa 100 vh 100 vh basically waxaa just responsive ka dhig waaya page-ka height-kiisana waxaa ka dhigtaa height weyn oo maxaa la dhihi jiray flexible macnaa markii sii weynaada page-ka height-kan uu sii weynaanaya so basically waa saas waaya minimum height 100 vh waaya
Okay, so that one's a little more advanced. Let's do another one. Mid kalaan sameynayna. Page waxaan sameynayna mid la dhaho main. Taasoo ah just HTML kale waaye. No worries. Flux grow. Tan waa self-explanatory flux grow. And waa flux waaye oo dhahay grow. Basically, markii la weyneeyo way sii weyneynaysaa, markii la yaro way sii yaraanaysaa. Inta waxaan sameynaynaa marka home page. Just gonna do that. Okay, cool. So hadda haddaan fiirino projectiganagii waxaa ku jiro home page. That's it. Okay. So qaybtan app-ka waan ka dhamaanay. Hadhowdii waxaan sameynaynaa pages kala duwan aan ku maamulaynaa halkan oon kala habeynaynaa. Laakiin hadda just waan sii gelinaynaa kan. Alright. So let's do kanaan habeysanaynaa marka. Kan marka waxaa noogu jiro waxyaalo badan aa ku jiro. Laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa. Waxaan soo jiidanaynaa let's get a couple of icons aan soo jiidanaynaa. Import waxaan leenahay user plus iyo users from waxaan leenahay waxaan kasoo jiidanaynaa package aan isticmaalno iconska waxaa la dhahaa lucid react la dhahaa. Waatan inta ku jirtaa. Where is it? Do we have it in here? Maybe not. Akana. Lucid React. Package just icons inuu soo jiidaysaa. Iconska maxaa u baahannahay? Waa kana projectiga naga haddaan dib u laabano. Home ka tagno. Waa kana one icon. Okay. So meeshaan gudaheeda marka waxaan sameynaynaa div, of course. Div aan sameynaynaa. Divkan gudihiisa waxyaalo badan aan gelinaynaa. Div kale aan gelinaynaa all that. Intaan taas gelinin aan setup gareyno classkiisa kan. So waxaan leenahay class name. Sorry. Qofkaas soo galay. Class name is equal to waxaan leenahay. Waxaan rabnaa inaan dhahno basically space inaan siino basically container inaan siino. Containerka wuxuu siinayaa paddingkii iyo wixii loo baahnaa. So all the padding and all the margins ka loo baahnaa pagekuu siinayaa. Iyo basically dhexdan wuu keenayaa. So that's usual shaqadiisa. Dhexda makiina wuxuu siinayaa padding left and right top oo sax ah oo basically u baahanaa. So no worries. Waa arki kartaa fiirin kartaa propertieskiisa waxaad tegi kartaa tailwindiga. MX auto waxay u taagan tahay sida annagoo dhahan camal dhexda ken. Sida waagi hore waxaan dhihinay MX auto waxaa waaye. Let me just inta waxaan ku qoraa comment. MX auto waxaa waaye waa margin 0 auto. Okay. Remember waxaan dhahnay website haddaad dhex bartamaana keentid waa inaad margin auto aad samaysid 0 auto. Okay. Next one yaa ii sheegaya BX4. Waa maxay BX4 haddaa qiyaasta? You could always go to the Tailwind website. If we go to tailwind.com, meeshaan searchka gelinaysaa BX4. What is BX4? Waxay u taagan tahay looks like intii ku jiraa cabirka waxaas oo noqonaya miya BX haddaa B aragto waa padding mar kasto. P waa padding. So meeshaan aan fiirinaynaa there's a lot here, but let's look for BX value. Waa waxaan fiirinaynaa ama BX value. Waa padding inline. Let's see, not that one. BX. Okay. So haddaan sharxo basically, I'm not sure why intaan clear ugu sharxinin. BX value waxaa waaye BX4 camal waxaa waaye adoo dhahay padding adigoo dhahay padding. So waxaa tiri let's see. So waxaan leenahay 0 4 adoo dhahay waa 4BX. So tan maxaa markaa ii sheegi karo maxaa laga wadaa waa CSS kaan ku laabanaynaa going back.
Paddingka waxaa ka dhigtaa ii sheeg up and downka waa 0 ka dhig, left and right kana 4 pixel u yaal micnaha oo ka sigi. Exactly. So that means x waxay u taagan tahay waa left and right. Okay? So waxaa fiirinaysaa horizontal, waxaa fiirinaysaa basically graph, chartiga graphka fiirinaysaa oo iskuulka ku bartay xisaabta. So wuxuu leeyahay vertical, wuxuu leeyahay waxaa la dhahaa y axis aa la dhahaa, tan dhexdana maxaa la dhahaa XX. x X. x. Yep, x axis aa la dhahaa. So waa x axis-ki waa basically waxaan fiirinayna. So basically graphkaasaan isticmaalinaa, chartgaasaan isticmaalinaa, right? So saan u ahaan jiray, let me just draw quickly like this, like that. So this one waxaa la dhahaa waa x axis, I think inay tahay, and this one is a y axis. We're going back. So dadki dhihi jiray maxaa uga baahana xisaabta high schoolkii collegeka still xisaabta weli waa u baahan tahay. So this one waxaa marka bx waxay taagan tahay basically waa left and right waa x axis ka waa. That's all it is. Okay. Okay, so taas waa fahanteen. Now let me just go back. Okay, so commentskaas meesha iskaga qoran yihiin. Mid kale aan ku dareynaa. Let's see if this one haddii aad la qabsataan. Markaad la qabsatid, once aad la qabsatid, it becomes easier. by12 maxaa waaye? What is by12? Waa tan cagsigeeda I know inay tahay. I hope. Yep, cagsigeed waaye. Exactly. by12. by12 yaa ii sheegi kara maxaa laga wadaa? Of course, bda waxay taaganta paarin. Meesha ka ahayd ii sheeg right and left hadda waxay noqonaya up and down and I hope. Yep, and on it says 0. Exactly. So adigoo saas daa camal waaye. It's like that. So adigoo dhahay up and down, basically kori hoos 12 pixels ka dhigadoo dhahay waaye. Like that. So now we're getting the hang of it. Ayagoo badanaa jiro marka waxyaalaan. Also bda meesha ah waxaa jiro m. M-ta maxaa laga wadaa yaa qiyaas karo? Margin. Margin, yes. So margin x aa jiro, waxaa jiro margin my. So keep in mind marka marku soo baxo wax waan fiirinaynaa. So mid kale div kale aan sameynaynaa, class name. Kan yaa ii sheegi karo. This one should be easy. What is that one? It puts the text in the center. CSS kiisa ii sheeg. What is the CSS kiisa? Waa adoo dhahay text align center oo kale qoraalka inaa centerka geysatid oo kale. Yep, text align center. Yep, text align center waaye. And MB12 yaa ii sheegi karo. MB12 waxaad sameynaynay ku laabo. M muxuu taagan kartaa margin, B muxuu taagnaan kartaa? MB12 waxaa waaye waa margin bottom 12. Yeah. MB12 margin. So waxyaalaha way soo lalaaban doonaan. So just get patternka waa arkaysaa. Like haddaa aragtid MY, waxaan ka wadaa MB, text haddaa aragtid BG, haddaa aragtid waa background. So it's becomes maxaa la dhihi jiray waa yara fahmaysa xoogaa. Haddii aa fahmi weysid dhib ma lahan, waxaa jiro tailwind way hayaan waxaas oo dhan. They have everything website-kooda ayagoo ku sharaxaya. Google aa weydiin kartaa. You could even ask AI maxaa laga wadaa waxaan. Waa weydiin kartaa, no problem. Laakiin waa inaad marka cabaar wadodid sida CSS-ka u baranay inaad soo xasuusan kartid. La sii camal daarto waxaan inaad dhexda gelisid kan geysid saas. So qaybta kore website-kan sameynaynaa. So h1 class name waxaan leenahay text aan leenahay 5xl. So this one waxaa waaye farta font size waxaa ka dhigtaa 5xl. We don't know what that is. 5xl basically basically 5 large x large whatever, I don't know. Waa value ayaga ay sameeyeen waaye. So somehow some value maybe waxaa waaye like maybe like 30 pixels camal waaye. I'm not sure. Okay, this one should be easy. What is this one? What is font bold? Hello there. CSS ahaan.
designka farta soo muuqan doonta inaad bold ka dhigtid oo kale. Yeah. So CSS on will be font weight bold u noqonayaan. Text gray 900. Tana should be simple. Waa textiga colorkeeda inuu ahaado gray 900. Whatever ay ku xisaabeen gray 900 wuxuu yahay colorkaasuu noqonayaa. Iyo MB6 aan hore baranay. Now marka titleka la sameynayna waxaan leenahay let me just copy title ama waxaan leenahay welcome to volunteer hub. So let's see waxa hadda qornay bal inay kasoo baxaan si egta. Let's go back to project again. Fresh. What happened? Something happened. Okay, refresh. Nothing is coming up. So haddina wax imaanaynin, so dadka oo baranayo errorska si loo helo, waxaa soo baxayn soo maha. That's okay. Just waxaa dhahdaa le inspect and then cancel kale tegaysa asaa kuu sheegaya waxa qaldan. Inta wuxuuna leeyahay waxbaa si barnaamijkan Lucid React-gan waxa kama jiraan. Wuxuu leeyahay inta wuxuu leeyahay basically barnaamijkan Lucid React okay wuxuu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay Lucid React ma provide garayso waxa la dhaho user plus ma siiso export named ma siiso export named maxaa laga wadaa ayaa xasuusto export name. Who remembers export name? Export name basically waxaa laga wadaa main ma dhehayso basically saan camal ma export name markaa sameynaysa waxaa leedahay export default ayaa laga wadaa ma la soo sameynin. So user plus wax la ma jiro which is okay. Annagaa qaladnay basically just halkaan le plustaan le b the capital letters. That's all it is. Okay. Let's see project again. I'll refresh. Should be good to go. Okay, we have a big welcome volunteer text. I'm not sure it should be that big. Let's go back. Okay, we'll figure it out. It's fine. Waxaa kale oo jiro farta colorkeedana waan bedelnay laakiin nooma bedelmin. So that's not good. Or font gray 900. Okay, so down 900, 200, down. It should be very light gray, yeah, like that. So that works. We're shaqeynaya. I'm not sure about 5x, maybe 2x aan ka dhigna hadda. Yeah, that's a little bit better. Okay. So headerkan kore waan sameynay. Now waxaan sameynaynaa text qoraalka hoose kan b aan leenahay. Class name text XL. XL-na waa size kale waaye oo textiga. Waa fiirin kartaa wuxuu yahay. Text gray 600 waa colorka textiga max W 3XL. So 3XL kan dhima laha laakiin qaybtan ayaa ii sheegi kara max W maxaa laga wadaa 3XL waa number waaye. So haddaa aragtid 1XL 2XL 3XL XL basically waa numbero oo sizes kala duwan leh waaye. So max W maxaa laga wadaa waa max width waa max width waaye. Yep, max width. So max W max width waaye. Okay, MX auto hana waxaa of course waa margin auto waa basically waa zero auto kan koraa ku sameynaa waa kan camal. Let's see. Okay, qoraalaa soo jiidanaynaa. Let's just grab this qoraal. Okay, looks good. You just move this here. That should be good. Okay, so waa sameysanay. Now waxaa naga dhiman markaa qaybta hoose oo soo bandhigaysa laba box. So waxaa naga dhiman iyo waxaa naga dhiman of course heerka iyo footerka naga dhiman. So hadda waxaan sameynaynaa qaybtan waxaan sameynaynaa maybe let's focus on header and footer hadda for now. Header and footer inta tegaynaa we're just gonna focus on the header function header return. Okay, so
انت حلنا export header export default header. All right. Okay, header marka waxaan gelinaynaa isaga waxyaalaha ku jiro. So waxaan ku bilaabaynaa qaybta headerka caadiga aan ku bilaabaynaa naqaanay oo CSS-ka header class name waxaan leenahay bg leenahay bg background waaye gradient sorry gradient aan leenahay gradient to r basically waa hab oo background loo sameeyo waayo waa inaan ka dhigno gradient basic gradient haddaan maqasho waxaa waaye in colorku isbedelo marka dhexda maraayo so waxaan leenahay gradientiga waxaan leenahay from primary 600 primary 600 yaa xasuusto haddaayaan wax ka sheegnay primarygan intuu ka socdaa primary wuxuu ka socdaa ii sheeg faylkan ahaa. yep config fileka so config fileka waxaan sii set up galaysan waxa la primary iyo waxa la secondary oo kalara kala duwane so waxaan leenahay basically color meeshan ka socdo iyo color meesha ka socdo saan isleeyahay secondary u dhihi doonaa maybe no waxaan leenahay color inta ka socdo waxaan leenahay 600 ilaa iyo 600 700 iyo 600 inta udhexayso ku bedelaan leenahay so basically heerka haddaan fiirino waa kana qaybtan geeska bidixda soo jeeda xoogaa yara uu yara cad yahay geeskana waa yara dark soo jeedid so gradient lagu sheego waxaa just fade to maxaa la jiray laba color inuu isku kala bedelo qasab ma aha waxaa intusaaya habka oo advancega loogu sameeyo maxaa la jiray haddaad gradient waxaas dartid inaad samaysid so waxaa leedahay bg gradient to r waxaa laga wadaa right to right basically waa kana so from here to here and then labada color u kala baxayo waxaa waaye from primary 600 inuu ka tago inta any color aad dhigi kartaa you could just say from something else, bg whatever aad dhigi kartaa bg blue something and then waxaan leenahay to primary 700 okay waxaan kaloo ku dareynaa farta waxaan ka dhiganaa caddaan so text white leeleeda bes hadaad farta caddaan ka dhigtid waxaan kaloo ku dareynaa shadow yaraan ku dareynaa shadow md aan ku dareynaa let's close that waxaan sameyneynaa waxyaala badan aan inta gelinaynaa before that aan fiirino waxaan iska bedeleen inta there's nothing here kaso xamaana gelinin we could add text aan gelin karnaa inta let's just add test oh maana soo import karayna actually so let's import that header from components and then layout and then header waxaan gelinaynaa intaan gelinaynaa before this one header okay double check aan ku sameysa sinu sax yahay yep that's correct way okay good like that markaas so waxaa haysana heerarkii just hadda waxaa u baahana qoraaladii wixii inaan gelgelino iyo loogadii dhinacaas ah so waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaan gelinaynaa div class name container mx so sida waxaan ka dhigaynaa kii haddaan sameynayna pageka camal mx auto dx 4 waa isku mid aan ka dhigaynaa by 6 aan leenahay wax ku jiro waa qoraalka ku jiro heerarka ku dhex jiro waa waxaan kaloo sameynaynaa waxaan leenahay div kale class name flex so itemyada ku jiro sida camal loogada iyo navigation ku jiro waxaan rabnaa inaan flexbox ku sameyno so waxaan rabnaa mid in geeskan joogaan qaarna geeskan joogaan ay wixii dhan yihiin responsivena yihiin so waxaan leenahay flex let's do items center yaa xasuusta items center maxaa laga wadaa waa flexbox waaye yaa xasuusta flexboxkii
فلكس بوكس waxa waaye فلكس بوكس ما شمس ايتم سنتر كا item center kan waa soo flexiga waan soo sameynay flexiga waxaa waaye display flex waaye unlike ايتم سنتر ka waxa waaye shay navigation ka inuu baalka ku geeyo so waxaa waaye flexbox kan soo baranay so waxaa waaye basically item center waxaa waaye what was it items align items center ma aha flexbox align items align items miya jeclahay yeah align items center yeah so align items center waaye okay so items center waxaa waaye align items center waxaan kaloo gelinaynaa justify between justify between maxaa waaye waa what was it if I remember correctly base oo kale I think yeah so basically waa arrimihii oo fluxbox waaye so we can say justify items waaye so justify items no justify items maaha waa content it can't be justify items because justify item ma lahan between mu leeyahay betweenka waxaa waa content content wuxuu ahaa waa text Justify content. yeah justify content yeah justify content yeah justify content yeah isku dhex qasmeen so justify contentiga space between justify content space between haddaad rabtid inaad qortid tailwind waxaa leedahay justify between aa leedahay right so that's waa soo qaabinaysaa basically okay so kan waa sameynay now waxaan gelinaynaa loogadii aan gelinaynaa hadda so loogada waxaan gelinaynaa waxaan leenahay heart tan waxay ka imaanaysaa iconski so no worries heart inaan soo import gareyno waaye heartka waxaan leenahay waxaan siinaynaa h8 wax la dhaho heightka waa heightka waa kaas w waxaan siinaynaa 8 iyo text white we have to import that kan waa self closing waaye iyo waxaan siinaynaa h1 oo ah loogadii ama websiteka magaciisii waxaan leenahay volunteer hub isagana css kiisaan siinaynaa class name waxaan leenahay text 2xl font bold okay soo jiidana marka kan import heart from what was it lucid react okay I'm feeling Makata it's okay it's too big I'm not sure but we'll figure out I think markaan yareyno markaan ku darno waxyaalo kale uu yaraan doonaa yeah so qaybtan loogadii waaye okay waxaan sameynaynaa qayb kale let's do yeah so loogadii waa ku darnay inta waxaan sameynaynaa marka inta waxaan ku daraynaa navigationka waxaan leenahay ul class name aan siinaynaa ul-ka waxaan leenahay flex space x6 so space x6 waxaa waaye flex waa display flex waaye space x6 waxaa waaye waa gap 6 waaye gap horizontal 6 waaye so gap waa xasuusataan oo flexbox so space haddaa aragtid waa gap waaye waxay ka wadaan okay and then inta waxaan gelinaynaa li iyo waxaan gelinaynaa 3 li so midka ugu horreya wuxuu noqonayaa volunteers li kale wuxuu noqonayaa not register yeah register uu noqonayaa register okay so laba waaye so labadan mid kasta waxaan siinaynaa classkiisa tan isku mid ahaan doonaa exactly the same waxaan leenahay hover text
primary 200. يا اي شيء راحت محل وضع. what does that mean? برامرية. برامري. اوكي. and محمد ايسو اي جواب عبارة تذكر اي جواب. يا حضر text primary 200 محل وضع. محي هي سي اس اس كم كان كوجن حضر محل استعماله. For the buttons. buttons ka soo wax markaa حضر قريس wax markaa dul martid inay isbedelaan soo maaha. Uh, so a shadow can come on. shadow or color ka bedeli kartaa. You could change anything, right? So Yeah. CSS ka. So it's the same thing. So tan basically waxaan leenahay markii magacaan whatever UL kaan la dul maro markii la habargareeyo farta colorkeeda waxaa ku bedeshaa text primary 200 oo ah haddaan inta ku laabano primary 200 waa kana. This one is primary 200 saan ku bedel. So that's what we're saying. Let's add more here. waxaan kaloo ku daraynaa let's add kuwaan dhib ma lahan transition colors duration. Don't worry about this one, it's more advanced waaye hadda, but basically isbedelayo how long isku bedelaya waaye macnaha siduu isku bedelaya basically. Okay, so that one we're done, and then the other one same waaye, so we're just gonna copy last gun and then paste it here. Okay, let's see marka. Okay, looks good. So hadda markaan gacanta dul saarno, you see it's changing the color. But we still have a little bit of issue with habka usoo bandhignay. Okay. I think issue wuxuu ka jiraa intuu ka jiraa saan umaleynaya. Let me double check. Screen is good, down is good. Okay. Let's go. All right, let's see. I think wow, I so zoomed in. We zoomed in all the way. Yeah. That was the problem. Okay. qaybtan oo qaybtan maxaa la dhihi jiray qaybtan wax naga yar qaldan yihiin. So let's double check. So waxaan niri labadaa waxay ku dhex jiraan in isgarab yaalaanay ahayd. So let's check. So inta wax naga baxsan inta wax naga maqan yihiin. So inta waxaan leenahay marka flex items item center waxaan gelinaynaa space x2 aan gelinaynaa x2. hadhowda waa bedelaynaa because waxaan u baahannahay inaan link ka dhigno. Let's see if that changes anything. No, that doesn't change anything. Space x2 flex item. Oh, okay. I think I know what the issue is. Kan divkan waxaan u baahannahay inuu ku jiro labadan inuu ku jiro aan u baahannahay. Kanna waxaan u baahannahay its own div oo empty ah yuu u baahan yahay. So let's do that. Copy this. UL kan gadaashiisa waxaan gelinaynaa div. And then waxaan sameynaynaa kuwaana div gooni aan gelinaynaa oo empty ah. So div. Sababtoo ah actually div empty maaha. Sababtoo hadhowda divka waxaan ku bedelaynaa link aan ku bedelaynaa which we can actually do the link now, but linkiga I think maada gaarin sida linkiga loo sameeyo. casharkan ka qaadan doonaa sida linki loogu xiro. inta waxaan leenahay marka let's remove space x kan qaybtan dhan aan copy garaynaynaa. We're gonna just do it here. And this one now, let's remove space x. That should make it work. Okay, that made it work. So meeshan divkan marka waxaan rabnaa markii click la siiyo loogada inaan home ka imaanaan rabnaa. waana sidoo kale markii click la siiyo inaan aadnaan rabnaa page gooni ah. So waxaan u baahannahay waxa la dhaho link oo naga caawinayo taasna we'll do it later. hadda home kale sameynaynaa so uma baahna inaan meel gooni aadno.
so hadda waan sameynay labadan qaybood haddaan fiirno website-ka kana and this is waxaan sameynay xoogaa yar soo dhaweyna kan that's why all right okay so kan oo noo dhammaystiran yahay footerka naga dhiman footerka waxaan sameynayaa let me see if there's anything specific footerka wax gooni kuma jiro so I'm just gonna copy and paste but same header kale waaye just qoraalka iyo backgroundka waxaas ku kala duwan yihiin bas so just the background iyo qoraalku qoran ay ku kala duwan yihiin so now we're just gonna go here footerka la soo jiidanaynaa import footer from so haddaan sameyno tailwindiga maanta dhan way soo lalaabanaysaa like waxyaalahan aan sameynayno propertieska everything way soo lalaabanayaan so wixii cusub un bas ahaan insha allah aan dib aan intusaya haddii jira wax cusub that should be good to go okay now that's it so homepage kolkaasa waxaa naga dhiman laba box intaan gelino oo sheegaya basically waxaa qaban lahayd waxaan tegaynaa homepage intaan gelinaynaa marka okay wax su'aala so far questions any questions let me see inaan okay waxaan kusoo dirayaa waxaan idiin soo dirayaa linkiga oo su'aalaha lagu weydiin karo si aad u weydiisaan daartan in si anonymous leh because I know sometimes waxa cusub waa wax kasta so waad ka fikiraysaa so you don't have the words exactly let's see let's create a new one so waxaan leenahay week week 11 soma 13 I meant sorry week 13 yeah questions GS7 GS8 okay all right let me share so hakana soo dir halkaas kusoo dir insha allah su'aalaha okay so aan iska dhamaystirno homepage-ka su'aalaha halkaas aad soo gelin kartaan dhib ma laha feel free kan hoos iska keenina we don't need it so homepage-ka waxaan sameynay qaybta hore we're done with that sameynaynaa mid kale if class name waxaan leenahay grid maxaa yeele waa laba box waaye so grid aan sameynaynaa flux boxna isticmaalka nadarno same thing md grid md dan okay so this is a new one so md dan waxay u taagan tahay waxaa weeye waa medium dimension basically hadaarta inay responsive wax ka dhigtid oo kabsoo qaata xarta media query inaad ku dartid saana ugu daraysaa media query okay so md waxaa weeye markay tahay like ipad camal markay tahay waaye waxaa kaloo jiro so we could actually look into tailwind css responsive md let's do responsive design okay so responsive design marka waxaa sameynaysaa so inta waxay leeyihiin every utility class in tailwind can be applied conditionally at different breakpoints which makes it a piece of cake to build a complex responsive interface without ever leaving your HTML okay and then of course markasta waxaa u baahan tahay viewportiga u baahan tahay so there's no question about that one waxaa ku daraysaa marka basically kan caadiga waxaa waaye marka qofka caadiga view garanayo so large screen or waxay kasoo bilaabaan intan I think waxaa mobile waaye mobile first maybe let's see the 16 by default okay so inta waxay sameynayaan with 16 by default caadi marka website-ka qofka soo booqdo medium-ka md-da waxay u taagan tahay marka waxay u taagan tahay medium screen what is medium screen maxaa laga wadaa
so medium MD waxa waaye markuu yahay 700 iyo wixii ka hooseeyo, right? 700 wixii ka hooseeyo. Yeah. And then there's also large jiro LG. There's waa badan yahay kuwana. Waa SM, waa small 600. MD, LG, XL, all that. Right? So breakpoints caadiga naqaano waaye. So kana daa yaraysid like that. So this is the hadaart inaad samaysid marka wax ku saabsan responsiveness aan u samaynaysa. So MD aa leedahay. If I get my reference. MD waxaa artaa samaynaysaa marka meesha. So marka medium yahay 700 iyo wixii ka hooseeya camal hadduu yahay maxaa dhacayo? Waxaa leedahay let's see, what do I have here? I'm gonna say grid calls to, right? So waxaan leeyahay markuu grid noqdo, markuu soo yaraado isdul saar labada box aa arkina daay isdul saar gap, waxaan leenahay gap 8C MXW4XL MX auto. Okay, tan waxaa waaye waa diffka labada box baxaya waayo. Labada box marka waxaan sameynaynaa waxay u baahan yihiin inaan click marka la siiyo in ay wax samaysmaan. So clicka hadda waxaan sii gelinaynaa link caadi ah, laakiin hadhowdii waxaan ku bedelaynaa wax la dhaho wax gooni u ah navigationka dhinaca react. So inta waxaan leenahay href kan. So hreftan lama isticmaalo, a tagan lama isticmaalo markaa ku jirna react, wax kalaa la isticmaalaa. waana arki doonaa, ma baranayna maanta laakiin waa arki doonaa insha allah. Hadda kan placeholder camal waaye, class name ama hadda baan sii sameynamo. No, it's okay, ma shaqeynaya inaan soo shubano waaye and all that. Okay, so waxaan leenahay class name. Okay, so class name waxaan leenahay group, BG white rounded XL. Rounded XL, how border radius XL or whatever that value is. Shadow MD B8 how I padding 8 pixels. Hover marka la dhaho waxaan rabnaa inuu dhaho shadow LG transition all duration to 300. Okay, so that's the linkiga. And then waxaan siinaynaa marka waxaan sameynaynaa boxkii aan sameynaynaa. So let's do the box. Waxaan leenahay div class name flex items center MB4. waxaan sameynaynaa waxaan siinaynaa iconkii ku dhex jiray user plus ka kana the icon waaye user plus. waxaan siinaynaa qoraalkii ku jira meesha oo ahaa h2 ahaa oo leh view volunteers, and of course anaan siina classeskeedii. waxaan siinaynaa text to Excel aan ka dhigana waa weyneynayna. Font waxaan leenahay semi bold, text gray 800. Gray 800 is like dark camal, black camal waaye. So hadda waxaan u baahannahay icon kana u baahannahay oo nagu jira already. Okay, so hadda aan fiirino marka soo eegay wax. Okay, that looks good. qoraal aa naga dhiman kasaan inuu ekaado waaye qoraalkan. So let's do that one too. Okay, so kan waan sameynay. I'm not sure what happened there. The volunteer, okay. Flex. Okay, so we did that one. Okay, so now mid kala sameynayna inta qoraalkii waxaan leenahay b tag class name and text gray 600 and waxaan leenahay MB4. Okay, so qoraal yaraan gelina halkan la dhaho browse our network.
of volunteers. Okay, and then waxaan gelinaynaa qoraalka yar oo geeskan ku jiro kan linkigan gelinayna. So isagana wuxuu noqonayaa waa span waaye. So let's do a span class name. waxaan gelinaynaa text primary 600 font medium group hover text waxaan leenahay primary 700 anything oo tailwindiga ooda fahmin waa qaadaysa google la gelinaya waxaa leedahay what is this tailwindigan muxuu yahay ama waxaad tegaysaa websiteka tailwindiga waa gelinaysaa so haddii dhan aadan fahmin dhib ma lahan mid ka mid ah okay I'm not even sure what that is how to do that arrowgaas just gonna copy it okay fiirina marka kaanagii okaasa looks good okay all right so that one is that okay so kan waa naga dhamaaday hadda boxkan waxaa naga dhiman boxka kalaa naga dhiman so waxaan sameynayaa I'm just gonna copy the tailwindiga oo linkiga okay so that one is that then waxaan leenahay href class name we don't need that okay so this should be the same kana waxaan seenaa I'm just gonna copy the qeybtan isku mid waa labadooda just waxay kala duwan yihiin waxaa ku dhex jira qoraal ku dhex jira kala duwan yihiin bas iyo iconka is kala duwan yihiin format aan sameynaynaa gonna format everything okay that looks good so that's pretty much home page-ka so hadda click hadilisa waxaa ma shaqeynayaan of course linkiga inaan sameyno waaye laakiin taas intaas waaye home page-ka hadda marka waxaan sameynaynaa sideen u sameynaynaa formka so tailwindiga hadda basically waxaan tailwindiga lagu sheegaya dhan waxyaalahan waaye so inaad fahamtid qeybaan kala duwan text primarygan waa custom waa kan anagu noo samaysan yahay kuma jiro tailwindig kuma jiro text primary laakiin waxaa jiro text colorka loo sameeyo text ku jira waxaa leedahay text sida kan camal kan wuxuu ku jira tailwind text gray 600 text blue 600 text whatever 600 200 400 whatever aad gelinaysaa right so any question markay noqoto tailwindiga so waxaan kaa rabaa inaad basically isku daydaan inaad websiteka tailwind gashaan aad qorataan aad fiirisaan exactly mid kasta wuxuu yahay aad fahantaan cabaar markaa wad wadaan qortaan waa xasuusanaysaan right si css-ki waaye micnaha ma xasuusinaysa mar kasto fluxbox-ka si u shaqeeyo ama sida waxyaalaha kala duwan yihiin laakiin markaa qortid cabaar waa fahmaysaa ku shaqeynaysaa and so waxaan sameynaynaa let's do inta aanan break qaadanin waxaan sameynaynaa kanaan bedelaya wax ka bedelaya so kan basically completely waan bedelaynaa because waxaan rabnaa navigation inaan sameyno waxa navigationka waxaan sameynaynaa let's see inaan haysano kanaan isticmaalayna waxaan la dhaho react router dom cashar dhanaa navigation ka sameynaynaa so hadafa haddaa ka walwalin don't worry about it so kan I'm just gonna copy the waxaan hayo so waxaa kaloo u baahana pages kalena waa u baahana inaan sameyno of course so pageskan waxaa u baahana page la dhaho volunteer page wax la dhaho .jsx waxaan kaloo u baahana page la dhaho register page .jsx intana componentskana waxaan u baahanaa laba qaybood oo kale waxaan u baahanaa qayb la dhaho form
aan fiirin doono waa wax form oo dhan halkaas gelinaynaa iyo qayb waxaan u baahannahay la dhaho volunteers. Volunteerskan basically waa wixii process garayn lahaa pagekan volunteerska wax ku jiro. So pagekan basically wuxuu ku siinayaa volunteerskii, laakiin see loo soo bandhigayaa waaye intaan gelinayna insha Allah. Wuxuu lahaanayaa volunteer list iyo volunteer card uu lahaanayaa kan kuwaas aan samayn doonaa. So waxyaalahaas wixii hore usoo barateen casharadii micnaha see loo soo list gareeyaa wax, how do you list waxyaalo kala duwan. So list ma taabanayno, kan caadisiisaan aan usoo koobi garaynaynaa. Formka waxaan taaban doona oon gudaha usii geli doono. Layoutkan waan fiirinay already, so all that. Kan marka asagsiisa dhan baan bedelaynaa for now. So waxaan gelinaynaa waxyaala u baahannahay. So waxaan soo gelinay reactor router down oo ah basically navigationka naga caawinayo sidee pages kala duwan loo aadayaa. Cashar dhan aan ka qaadanaynaa, so hadda waxbaa kaloolin. Iyo pages kala duwanaan soo jiiday oona qaar hadda aanan waxba ku jirin hadda ma shaqaynayaan haddaan hadda soo jiidno. Waxaan sameynay wixii hore, just waxaan sameynay waxaan huginay waxa naga dhan reactor router downka. Kadibna waxaan sameynay waxaan nidhi route samee ama links waa routeska basically samee. Waxaan kaloo sameynaynaa qaybtan oo headerkan aan bedelaynaa maxaa yeelay UL-kan nooma shaqeynaa haddii click la siiyo ma shaqeynayo. So let me just wax kaloo dhan iskaga mid waaye, just qaybta oo navigation bas uu kaga duwan yahay. Everything should be the same except waxaan soo gelinaa wax la dhaho link oo sameynayo mid kasta ka dhigaya link, macnaha sida camal loogada camal waxay noqonaysaa link. Kan volunteerka wuxuu noqonayaa link, kanna waa kana link noqona registerka /register uu aadaya qofka duu aado. So that one is good to go. Kuwan kale empty waaye, so hadda pagekana ma shaqeynaa of course because waxaa maqan pageskana maqan. So we have yeah, so there's no import any of that. Aan gelino imports kan gelin si noogu shaqeeyo. So waxaan leenahay function register page. Just qoraal yar lee gelinayna base return. Waxaan leenahay h2 register export default register page. Kana aan copy gareynayna exactly waxaan aadayna volunteer page, just kan la copy gareynayna volunteer page, not volunteers page, volunteer page. Inta waxaan leenahay volunteer page. Okay, so now let's see in the shaqeeyo. Let's see. Volunteer page. Volunteers page. Where's that from? Volunteers page. Oh, okay. So kan waxaan ku magacaabnay volunteers page. Let's change that volunteers page to volunteers page. Sidoo kale kanna meeshaana volunteers page. Okay, so now haddaan tagno, if we go to volunteers, waa kana enter. Actually, did we go to register or volunteers? It doesn't matter which one we go to. Isku midka waa labadaba. That's not good. Okay. So waxaan rabnaa inaan bedelno halkan qoraalkan. Then aan dhahno volunteers. Okay. So volunteers markaan joogno, volunteers aa soo baxayso markaan register tagno, register aa soo baxayso. Kuwaana sidoo kale inaan bedelno linkigooda. Waxaan tegaynaa home. Meesha haddaan dhehaynay aan gelinaynay a tag, waxaan gelinaynaa link tag aan gelinaynaa. So let's copy this link tag. I'm going fast, but kuwan waa just waxa weeye waa waxyaalo ku saabsan navigation. Uma baahnidin inaad garanaysaan exactly. So meesha A-da waxaan ku bedelaynaa, which is going to change to link. hrefta waxaan ku bedelaynaa to. Intana waxaan ku bedelaynaa markuu yahay volunteers. Waxa waaye waa volunteers of course. Volunteers. Kana sidoo kale waxaan bedelaynaa a tagga. Kana inta of course link ku bedel to /link. Kana sidoo kale link to aan leenahay register. Right? Register. Intana aan soo xirno link. Okay. So hadda inta tagno,
click hadaan siino kan wuxuuna geenaa pageka volunteers hadaan ku laabana inta wuxuuna geenaa kanna wuxuuna geenaa register. Okay, so everything is good now. qaybtan oo volunteerska waxaan u baahannahay inaan soo jiidano database ka soo jiidano ama server. We'll set up the server inshallah. We already have the server folder actually. Let's just copy the server folder. waxaan sameeyey folder oo la dhaho server. Okay, so intaan soo gelinaynaa, we're just gonna do right here, right there. waa kana folderkan server la dhaho waxaa ku jiro barnaamijka qaybta serverka ku jirto. So waxaa ku jiro wixiisoo dhan wuxuu wataa package.jsonkiisa, wuxuu wataa faylal kala duwan. So haddaan rabno inaan ka shaqaysiino waa inaan terminal ka tagno aan dhahno cd server inaan dhahno waa haddaan rabno inaan ka shaqaysiino waa kabacdi waxaan leenahay npm install because wuxuu wataa package.jsonkiisa wataa, right? kabacdi waxaan leenahay npm start. npm start markaan aan wuxuuna leeyahay okay, successful kan daaragto is good to go. wuxuu kaloona leeyahay 3001 port la dhaho yaad kasoo jiidanaysaa wax. wuxuu ka wadaa 3000 port la dhaho. Basically wuxuu ka wadaa haddaad rabtid inaad volunteers ku dartid waa inaad u yeerato localhost 3001 inaad u yeeratid waay. So if we actually go to localhost 3001 slash API slash volunteers added, but 3001 haddaa added base wuxuu ku leeyahay something like get uu ku leeyahay, right? Cannot get because waxba kuma jiraan homepage-ka. haddaan dhahno slash API slash volunteers waxaa noo soo baxay volunteers hore u jiray. Okay, waxaa kaloo ku baraaweyn kartaa kan barnaamij waxaa jiro la dhaho hostman barnaamij la dhaha jiro. So barnaamijkan kusoo shubo computerkaada waa u baahnaanaysaa, haddana waa u baahnaanaysaa oo casharkan inaad API-ga ku barbaraaweysid, mustaqbalkana waa u baahnaanaysaa. So postman soo shubo, you install it, this is how it looks like. waxaa ku test garayn kartaa wixii API ah. So any API haddaad inaad ka shaqaysiisid ama aad baraaweysid inuu shaqaynayo in kale kana isticmaali kartaa, barnaamijkana isticmaali kartaa. So this is optional waaye. kaanaga maanta very simple and so browserka ku fiirin kartaa. uma baahno something or like validation waxaas uma baahno. Okay, so serverku noo shaqaynaa hadda. All we need to do now is kan oo qaybta oo volunteerska lasoo saarayo inaan habeeno le u baahna bas. So volunteer page-ka inaan soo bandhigno volunteerski iyo qaybtan volunteerska inaan gelin labo file, mid dhahayo volunteer list iyo volunteer card oo volunteer kasta kaarkiisa soo bandhiga. kuwaasna aan sameynayna insha allah. So everything set up for us hadda. volunteerska inaan soo bandhigno iyo inaan forms ka sameyno labadaas aan oo dhiman. break aan qaadanayna aan soo laabanaynaa inshallah. We'll try to finish it up hadduu ila yiraahdo, and it will take longer than waqtiga aan rabay laakiin dhima laha insha allah. wixii su-aalana meesha soo geliya insha allah. linkiga aan soo geliyey whatsappka soo geliya, and then markaan soo laabto aan ka jawaaba insha allah. So see you guys soon. 10 minutes.
soo dhawaada soo dhawaada. Okay, hal su'aala ujeedaa. Um, oo dhehayso ustaad serverka ma wax aan annaga samaynayno miya mise waa wax package lala soo adeega. So serverka wax aan idiin samaynayo waayo. So serverka markii assignment ka samaynaysaa wuu ku dhex jiraaba meeshuu ku jiraa. Waxaa u baahan tihiin inaad laakiin bilowdaan u baahan tihiin serverka. So saan hadda u bilaabaynay inaad cd dhahday kadibna aad bilowda u baahanta. So haddaan ku laabana serverka waa la maqlaan filayaa. Let's go back to server. Okay, so serverka waxaa waaye marka waa mid already ku jira waaye folder waaye gooni ah. So adi waxaad samaynaysaa oo keliya kaba soo qaad waxaad joogtaa laba terminal soo furanaysaa markaa assignment ka shaqaynaysid. mid waxaa waaye waa projectgaada caadiga ahaa oo reactiga ah. intaadan react ka bilaabin serverka bilaabaysa marka ugu horeyso. So waxaad soo furanaysaa hal terminal, waxaa leedahay cd server, kabacdi waxaa leedahay npm install, markuu dhameeyo waxaa leedahay npm start. So serverka maaha npm run def maaha, waa npm start. Keep that in mind. So success message inay kusoo baxdo waayo. kadib waxaa furaysaa terminal kale, waxaa ku bilaabaysaa projectiga caadiga ah. So waxaa leedahay npm install, kabacdi waxaa leedahay npm run def aa leedahay. noo bilaabsinaysa umaleynaya hadda already. So we have another one here. Let's just close that. So how can I project nagi? We can start npm run dev. Okay? wax su'aala oo serverka uma baahdan inaad taabataan anything oo server ku jiro. waxaa taabanina, waxbaa ka bedelin, siisaa ahaado. waxaa ku jiro all the maxaa la dhihi jiray waxyaalaha kala duwan oo endpointska. waxaa ku jiro maxaa la dhihi jiray meeshii aad ku diri lahaydeen wax wixii dhan halkaas ku jiraan, laakiin waa inaad bilowdo marka hore, ma shaqeyna haddaadan bilaabin. Okay, any other question? Okay, so serverka wuxuu leeyahay endpointska waxa la dhaho, ama maxaa la dhihi jiray waan soo yar baranay tan xoogaa markii aan baranaynay markaan dhiganayna cashirka domka. waxaan baranay sida API loo codsado, waxyaalahaas waa baranay. So ma la laabanaya. waxaan kaloo isticmaalaynaa same thing aan isticmaalnay waagi hore oo ahaa Axios barnaamijka. waxaan dhehaynay fetch kusoo jiidanayna wax axios.get all that. taas waan sameynay hadda kahor. So inta projectgan reactgan axios kala isticmaalaynaa. So inta markaad waxaa ujeednaa marka volunteerska ujeednaa, which is great. So URL-ka camal aan isticmaalaynaa si aan usoo jiidano volunteerska. Volunteerska waxay leeyihin page gooni ah. may maqashaa horta mise anaa isla hadlaya? Can you guys hear me? استطالكم مقلع. Okay. So volunteerska waa folder gooni waa kana volunteers. kan waxaan sameynaynaa aad ugu mashquulayno horaa usoo baranay sida loo sameeyo tailwindiga waxaas. So waxaan sameynaa I'm gonna copy the page-ka codekiisa. kan waxaa ku jira marka let's see, let me just copy the qaybta oo HTML-ka marka hore. qaybta HTML-ka soo copy garayna marka hore, and then I'll explain it. So just waxa waaye waa normal information oo ku saabsan si loo soo bandhigi lahaa. waxaa kaloo ku jira laakiin package halkan la dhaho volunteer list. soo ma jeedid? volunteer listiga waxay naga sugaysaa labo waxyaalahan actually we don't even need this. refreshkan we can just get rid of refreshkan. waxaa loogu talagalay haddaad rabtid inaad check garaysid in wax cusub la soo geliyey. You can refresh that one if you want, but mainly this is all we need. iyo waxaan u baahannahay of course we need inaan soo import garin volunteer list. So volunteer list inaan soo import garin doonaa. So intaan gelinaynaa
kasa volunteer list wuxuu ka imaanayaa components volunteers and volunteer list. Volunteer listina waa sida waagi hore aan baranay oo markii aad sameynayseen assignmentiga oo Instagramka sidii loo soo list gareyn lahaa wixii. So volunteers waxaan tegaynaa inta components volunteers waxaan sameynaynaa laba file mid la dhaho volunteer list.jsx iyo I think mid kale waxaa volunteer card inuu aan jeclahay. Yeah, volunteer card. Volunteer card.jsx. Okay. Volunteer list waxay soo bandhigaysaa all the volunteers ay soo bandhigaysaa. Let's see. So let me just samey marka function kan volunteer card waaye. So intaan sameyna kan aan sameynayna function volunteer list aan sameynayna marka JSX kiisa marka aan soo copy garayo return because I don't. So JSX kiisa basically marka hore wuxuu leeyahay title halkan wuxuu leeyahay button refresh oonan u baahnayn because waan iska bixinay buttonka refreshka ahaa day. So we don't need to do this actually. Waxaan ka bixinaynaa title uu leeyahay is loading uu leeyahay wax la dhaho technically we don't need the is loading card too but we'll keep it. Macnaha hadduu markii serverka looga yeerayo wix markii load garaysmaan hadduu error jiro lacala uu serverka uu error soo saaro halkan waaye. Haddii ayna jirin volunteers macnaha haddaanan xataa volunteers oo dhan la soo dirin ama ay ku jirinba serverka waxba inta wuxuu leeyahay volunteers ma jiraan. Haddii kale soo ma aha oo la helo wixii oo dhan intaa ka soo bixinaynaa waxaan u direynaa volunteer cardkaan u direynaa. Okay, so waxaas oo dhan waxaan u baahanaa marka in aan horta marka hore sameyno state inaan sameyno. Let's do state. Dhowr state aan sameynaynaa. Stateka ugu horeeya waa volunteers kan ku xigo kan waay kan. Okay, and then waxaan sameynaynaa waxaan u yeeraynaa waxaan soo jiidanaynaa serverkaan soo jiidanaynaa. Okay, tan waxaa waaye casharkii horaa ku barateen sida wax loo soo jiito oo fetch la dhaho API loogu soo jiito. I think we did that soo ma taas waa sameynaa sida API wax loogu soo jiito. استنى. waxaan isticmaalaynaa react hook yaa xasuusta hookaan isticmaalayna markaan soo jiidanayna. Who remembers it? use effect. Use effect, yep, exactly. So waxaan soo jiidanaynaa volunteerska waxaan kasoo jiidanaynaa databaseka ama serverka. So waxaan leenahay import react. Waxaan u baahanaa of course waxaan u baahanaa use state use effect labada waa u baahanaa from react. Okay, waxaan kaloo u baahannahay axios. So axios waxaan leenahay import axios from axios. Of course waxaan u baahnaan doonaa volunteer cardka saan usoo bandhignay wixii laakiin intaan taa sameynin horta bal aan fiirino sidii aan qaybtaan waxaan sameynaynaa we're gonna comment out qaybtaan kana waxaan sameynayaa comment out ku sameynaa then waxaan sameynaynaa we're just gonna do h2 waxaan leenahay volunteer dot no that name I'm not sure fiirin karnaa let's look at wax ka soo laabanaya volunteer dot name. Okay, so hadda okay so xaalaan okay waaye waxaan u baahnaa hadda use effectiga inaan isticmaalno oon kusoo jiidano API-ga inaan soo jiidano waaye. So waxaan leenahay use effect callback function ay leedahay use effectiga markasto waxay leedahay inta maxaan gelinaynaa marka use effectiga array. yep array halkan gelinaynaa dependence array la dhahaa waa empty array basically
waxayna oggolaanaysaa in waxyaalo kala gelino hadhowdii, laakiin hadda waxaa waaye waxay ilaalinaysaa meeshaan meeshu noqon lahaa forever loop ama infinite loop, waxay ka ilaalinaysaa infinite loop. Alright. Just waxaan u baahana meeshaan gudaheeda marka inaan function ku sameyno. Okay. haddaa xasuusto URL-ki waa kana. So we're just gonna say boom. Okay. So inta function aan sameynayna, we could make it function caadi ama arrow function mid kaarana ka dhigi karnaa. It doesn't matter. Let's make it arrow function. Kan waxaan leenahay fetch volunteers. wuxuu noqonayaa async function uu noqonaya maxaa yeelay waa database u yeelayaa. hadda ka hor aan baranay arrimahan. waxaan isticmaalayna waxaan leenahay set loading to true, set errors to empty aan leenahay, and then try catch kaan bilaabayna marka. try catch block tan waa barateen soo try catch block hadda ka hor aan baranay. cashirka hore aan ku qaadan try catch. Ustaad haa. Okay. So try catch, and then inta waxaan sameynaynaa marka waxaan u yeeraynaa database-ka. We don't need to do none of this. Filter all the skills. Yeah, we don't need to do that. Okay. inta waxaan leenahay marka const response is equal to waxaan leenahay await axios dot get. intaan gelinayna URL-kanagi. I think I already have it. And then that's all we need to do. And then now responsiga waxaan gelinaynaa kasoo laabanayo waxaan u diraynaa intaan u diraynaa volunteerskan. So waxaan leenahay set volunteers I think inuu yahay. waxaan leenahay response dot data. Okay. And fail hadduu noqdana just cancel log la leenahay errorka. Also waxaan leenahay waxaa kaloo gelisaa errorska geli set error. inta waxaan leenahay error, what was it? Error dot just error la iska dheh dhima laha. waxay kasoo laabtoon aan gelino meesha. Okay, that's and then waxaan leenahay intan waxaan gelinaynaa finally aan gelinaynaa finally, and loading kan ka bixinaynaa meesha. So waxaan leenahay set loading to false aan leenahay. Alright, cool. So function naga diyaar waaye. hadda waa u yeeraynaa functionka. So intaa aadaynaa meeshan hoose call the function. Okay. So let's see in shaqeyso. hopefully waxa soo baxaan, haddii kale error soo baxaayo, which is okay. waa xalinaynaa errorka. Okay, waxaan soo bixin. That means wax yar error baa jiro. volunteer listiga yaana lasoo export garaynin. That's what it's saying. Volunteer list, yeah, we didn't export. Export default volunteer list. Let's see marka. Okay. waxaa soo baxay, we have John Doe. Okay. So it looks good. John Doe, and then just waxaa u baahana markaas volunteer cardka inuu inta kasoo baxo. volunteer cardkana waa just waa copy garaynaynaa. It's not a big deal. Format date, all that stuff. Okay. So let's go here. Volunteer card. Paste aan leenahay. Just wuxuu soo bandhigayaa un cardkii oo volunteerku soo bandhigayaa. inta volunteer listiga meeshaan waxaan ku bedelaynaa cardkii. So kanaan ka bixinaynaa meesha. kanaan ku bedelaynaa. That should work. Hopefully. inaan soo import garayno. volunteer card from here. Okay. Dag waay marka hadda. So
xoogaa yar CSS ka wax si ka yihiin, which is okay sometimes. Yeah, CSS ka keen dhib ma laha haddii mid kale lagu soo daro. John Doe informationka waxaan soo bandhigayna marka informationka soo bandhigayna kanaan fiirinaynaa siduu ahaa oo kan ma shaqeynaya. It's not even working. It's fine. Okay, wax su'aala hadda saa usoo bandhigna marka volunteerska. Basically waxaan sameynay state aan u sameynay kabacdi use effecta isticmaalnay API-ga u yeernay waxaan gelinay use effectigi waxaan gelinay statekan gelinay volunteerski kadibna waxaan u dirnay volunteer card componentiga la dhaho volunteer cardka waxay sameynaysaa waxay soo bandhigaysaa volunteer informationkii namekii magacii taariikhdii everything waxaan kora ku aragtaan kan waxaa waaye function oo taariikhda format garanayo. So this where's the date? We don't even need that because I don't think we're not behind date guys or us, but it's fine. Format date. taariikhdu yuu qurxinaya xoogaha. We might not even need it. So just put it exactly the way it is. dadna maxaa noo diidaya waxaa laga yaaba qofka inuu taariikh wadanin. Yeah. There's no date qofkan. Okay. So kan uma bahanin markaas ka bixi meesha wixii soo bandhigaya one at a time and then telefonkii zip all that stuff and isku habhabeenaya. Meeshan hoose wuxuu leeyahay volunteer availability baba wuxuu sameynayaa waxyaalaha availability-ga waxyaalahan kan arraygan wuxuu ku sameynaya looping ku sameynaya skillskana looping ku sameynaya si usoo bandhiga one at a time. wax su'aala any question? Alright, so hadda soo bandhigid waaye weli maan gaarin xataa formka si loo sameyn lahaa waxaas. So hadda soo bandhigida everything is good. So markaan ku darno wax waa inuu soo bandhigo wixii inuu soo bandhigo. qaybta formka weli maan gaarin because empty waaye weli. So waxaan sameynaynaa qaybtan is good to go. So formkaan gelinaa insha Allah. There's no other question. Formka marka intaan gelin inaan fahanno waaye sida react formka u shaqeeyo iyo sida hore u shaqeyn jiray formka caadiga ahaa. So let me just create a new drawing here. So formka hore si u shaqeyn jireen basically waxaa waaye waxaa haysataa you have a website oo form ku yaallo. You have like input halkan. You have another input. haysataa input kale wuxuu noqon karaa waxyaalo kala duwan. wuxuu noqon karaa input yar ama input weyn kuwa yar yara inta ku yaallo saas camal and then haysataa button aad dhagsiinaysid. So this would be like a submit button. Submit. Okay, so this is good, but the problem waxaa waaye markii oo aan dhagsiino wuxuu sameynayaa. So once we click buttonka submitka markaan dhagsiino wuxuu sameynayaa pageka inuu refresh ku sameynaya. So now codsi uu diraya wuxuu diraya serverka pagekan dhanna waxaa waaye wixii hore ku jiro dhan meesha way ka baxayaan right? Wuxuu noqonaya clean uu noqonaya. So let me see if I can find mid or example let's see. I don't think I have a clean example. But yeah, so basically what the traditional way waxaa waaye just you submit the formka and the page dhanna reload noqonaya. It will reload. Okay? annaga habkaan rabno waxaa waaye react habkaan rabno waxaa waaye waxaan rabnaa in aan control ku sameyno. We need to control. So this one waxaan leenahay controlled form. Control form maxaa laga wadaa? So the usual form caadiga ahaa wixiisuu leeyahay everything. And then we have a button here. Submit. Okay, submit. So waxaan rabnaa markii click la siiyo submitka click markii la siiyo waxaan rabnaa you click the submit waxaan rabnaa function inaan u yeerno function u yeerinaa function submit waxaan leenahay on submit la dhaho something like that oona siinaayo datadaas waxay ka socotaa waxay ka socotaa formka. So datadaas waxaa ku jiro example waxaa ku jiro name waxaa ku jiro email
darara waxaasaa ku jiro. Okay, and then datadana waxaan u diraynaa markaa serverka u diraynaa. So waxaan haysanaa something u diraa serverka. So send server wuxuu qaadanayaa waxaan leenahay send data to server. Okay, so datada waxay noqonaysaa magacyada emailka whatever oo inputska kuwan waxay noqonayaan inputska waaye. So these are same as name waa kana and emailna waa kana. Okay, so now marka wixii waxaan u diraynaa serverka nagu soo celinayo haddii wax qaldan yihiin uu noo sheegayaa. So we'll have like a mail oo errorskan kusoo bandhigayno. So error message here. waxaasoo dhan waxay dhacayaan ayadoona waxba refresh la sameynin. maxaa yeele functionkia wixii process garaynayo wuxuu soo celinayaa responsigii either sax waaye or successful or not successful uu soo celinaya. So tan waxaa la marka control form alla waxaa naga caawinaya waxa dhan inta anaga samayn lahayn everything oo aan anaga maamuli lahayn. Of course still u baahana functionkan laakiin let's say camal waxay u baahan tahay validation u baahan tahay. Validation hadday ka hadlay we talked about validation u baahan tahay. Validationka basically waxaa waaye make sure um, the person sends what you want them to send. Okay, ha u ogolaanin wax kasta inay iska soo diraan any script anything ha u ogolaanin. waxaa u ogolaanaysaa bas specifically waxaa tiri waxaan soo dir yaa ogolaanaysaa. let's say camal email haddaad dhahdid waa sharaxaysaa emailka. So let's say camal inputkan email waa soo ma. So waxaan leenahay email haddii tahay waxaan leenahay let's use another color email waxaan leenahay waan qeexina emailku wuxuu yahay. So let's say camal inputkan waxaa waaye emailka waxaan leenahay waa in uu yahay horta string inuu yahay waaye waa in uu yahay maxaa la dhihi jiray has to have calaamadda at inuu haysto waaye maxaa la dhihi jiray. Okay, waxyaalo kale oo ku dardari kartaa daarabsid. Okay, waxaa ka dhigaysaa required micnaheedu waxaa waaye waa ku qasbaysaa qofka inuu geliyo. Formka lama submit garan kara unless uu email ku jiro meesha. So all that things waxaa la validation allahan. So waxaa hubinaysaa exactly waxa uu qofka soo diraa hubinaysaa. tan waxaa naga caawinaya marka barnaamij la dhaho Zod. magaca weird uu leeyahay but there is a program la dhaho Zod oo naga caawinayo markii noqoto validation markii noqoto formka in la control gareeyo oo la hubiyo in uu validation leeyahay inay wax kasta sax yihiin. waxaa naga caawinaya barnaamij la dhaho React hook form. barnaamij aan naga caawinaya. So labadaan u baahannahay waxaan u baahannahay React hook form iyo Zod aan u baahannahay. labada haddaa haysano waa isku xidhaynaa and then anything oo u baahan in la submit gareeyo anything waxay maraysaa React hook form. React hook form waxay u diraysaa wax codsi waxay u diraysaa Zod codsi u diraysaa ay leedahay marka hore validation samee. Validation markay samayso oo hubiso React hook form waxay leedahay waxay u yeeraysaa functionkan u yeeraysaa. So waxay leedahay okay waa la validate gareey waa hubnaa inuu yahay wixii loo baahnaa. Now on submit u yeer oo ahaa functionki database u diraayo wixii. Okay, so process waa basically a couple of steps waaye marka waa inaan set up gareyno React hook form formki inputskiisii iyo inaan Zodkina ku xirno React hook form. So those are 3 steps waaye. So marka hore formka caadiga samee React hook form samee React hook form iyo waxaa isku xiraysaa iyo waxaa kaloo samaysaa functionkan. So let's just write down the steps. So marka hore waxaa waaye one waxaa waaye create the form in JSX ama HTML. Okay, waxaan leenahay create waxaan leenahay import React hook form set up React hook form and then waxaan leenahay connect the form you created with React hook form. So React hook form inaan ku xirno waa formka aan sameynay oo HTML-ka ahaa. So hab loogu xiru leeyahay. Then waxaan sameynaynaa markaas create
um, waxaan leenahay on submit function wax xataa ku magacaabi kartaa waxaan leenahay create the function that sends data to the server and waxaan leenahay let's call it waxaan leenahay kan on send aan leenahay let's say on submit ka arki doonaa wax kala on submit leh and connect on send function to reactive form so reactive form iyo in isku xiran yihiin waa functionka u diraya databaseka serverka u diraya finally waxaan leenahay import zod setup zod in la setup gareey waaye setup and configure aan leenahay zod connect zod to reactive form okay react hook form so there's a 9 steps right and then that's it and then kan dhexdiisa marka kan oo onsending dhexdiisa waxaan u baahannahay in aan u yeerno axios basically aan dhahno axios dot post bababa u dir database u dir all that inaan dhahno okay wax su'aala I know it's a couple of steps waaye let me share one in case u baahantihiin okay all right let's do those steps marka so marka ugu horeysa waxaan u baahana laba waxaan soo install garaysan react hook form iyo zod labadaas u baahana so react hook form basically waa barnaamij weyn waaye oo la sameeyey oo loogu talagalay in lagu maamulo basically in lagu maamulo formska so formska aad u adagin in la maamulo so waxaa la sameeyey marka package dhanaa la sameeyey oo formska naga caawinayso so waa kana demo darara community okay demo waa kana basically waa example oo sida wax loo submit gareeyo soo jeedid okay so we're just gonna get started aan leenahay waan soo jiidinaynaa waa kana npm install copy adinku ma baahnidii inaad saan samaysaan already uu kugu jira projectigiina just waxaa u baahantiin un inaad npm install dhahdaan ma baahniba haddaan intaas samayna okay that wouldn't work okay zod noo u baahannahay so let's get zod validation okay isagana waa kana just gonna say where is it getting started just gonna say zod waxaan u baahannahay actually laba waxayna soo install garayno waxaan u baahannahay zod let's call zod npm zod install aan dhahna marka hore iyo waxaan kaloo u baahannahay mid la dhaho zod resolver react hook form react hook form waaye yep so waxaan u baahannahay wax la dhaho react hook form laftirkeedu ku jira umaleynaa kan I'm not sure let me double check so let's see yeah already noogu jira so we have react hook form iyo react hook form resolver so zat resolver gaan u baahannahay and react hook form u baahannahay okay so hadda labada waa haysanaa that's it setup kaas micnaha labadaas inaan soo install garaysan mise u baahannahay hadda waxaan sameynaynaa marka pageka oo waxaan setup garaynaynaa formki ku jiri lahaa registerkii so waa kana registerka pageka waa kana waxaa noogu jira kana haysanaa oo componentigan let me see inaan u baahannahay do we even need it yeah I don't know I don't think inaan u baahannahay yeah I don't think we need this let's get rid of this for now haddaad rabto waa kala habeyn kartaa basically form ku saabsan intaa gelin kartaa
intana waa uga yeeri kartaa it's the same bas ma kala duuno. Uh, Actually, let's keep it the way it is. Okay, let's keep it this way because assignment got exactly saas camal ah. So volunteer form dot JSX. Okay. Kan marka gudihiisa waxaan gelinaynaa waxyaalo badan. Aan soo jiidan horta wixii importiga u baahan oo dhan marka hore. So waxaan u baahannahay React use state, waxaan u baahannahay React hook form, waxaan u baahannahay volunteer schema waxa la dhaho waa Zodki waaye. We'll set up that one too. Waxaan kaloo u baahannahay kan oo la dhaho resolver, waxaan u baahannahay Axios iyo couple of icons aan u baahannahay. Okay. So function volunteer form uh, volunteer form. So return waxaan leenahay h1 h2 export aan leenahay kabacdi waxaan gelinaynaa xagga kan aan iska comment out garayna for now maba jirabo soo laabanayna isaga export default volunteer form not that. Okay, waxaan tegaynaa inta marka volunteer page not volunteer page register page kan tegaynaa waxsaas kuma jiraan register page-ka. Let's see. waxsaas kuma jiraan, so let me just copy and paste. So waxaa ku jiro JSX kan iyo volunteer formka, waxaa kaloo ku jiro function yar oo noo ogolaanaya markii submit aan dhahna kabacdi in aan we don't actually need this for now. Comment aadan ku sameyno even xataa kan navigation kama baanin. Okay, kan waa iska tirtirayna. Okay, volunteer form and then just qaybtan heerarka bes la waaye intaas waa for now. Let's see marka soo egahay. Okay, so volunteer form wakasa heerarka wakasa hadda inta formka la gelinayna marka. So formka aan sameyno ma leela socda any questions so far horta wax su'aala any questions. waxaa lagula socdaa ustaad. Good. Okay. So waxaan sameynaynaa we're just gonna set up basic form and run ahaantii formka aad u weyn yahay markii si loo fiiriyo. So haddaan tagna inta aad u weyn yahay ma rabno waxaan oo dhan laakiin nooma shaqeynayo maxaa yeelay database-ka wuxuu naga sugaya waxyaalo dhima laha we'll figure out database-kana waa xalinaynaa. waxaan sameynaynaa bes volunteerka waxaa uga baahanaa bes magac first name last name email telephone iyo intaas that's it intaas uga baahanaa. intaasaan sameynaynaa bes because waqti badan ma hayno so afartan bes aan sameynaynaa. kuwan kale waa sameyn kartaa sida HTML-ka caadiga camal waaye so wax weyn maaha. So aan isla fiirino marka si loo sameeyo kuwan. Okay, so inta waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa div class name waxaan gelinaynaa bg white background white waaye rounded xl waa cornerka way shadow md b6 iyo waxaan gelinaynaa md oo markii aan ka dhigayno responsive md b8 ka dhig waxaa kaloo ka dhigtaa max with 4xl iyo mx auto. Okay. Inta gudaheeda waxaan gelinaynaa title. Let's do h2 class name. waxaan gelinaynaa text 2xl font bold. waxaan gelinaynaa text gray 800 iyo waxaan gelinaynaa mb6. waxaan leenahay volunteer registration. Okay. Okay, on submit on error. Okay, all that I'm done. Okay. So hadda waxaan sameynaynaa marka meeshan gudaheeda waxaan gelinaynaa formkii. We're just gonna say form. Formka marka wuxuu wataa
class name waxaan leenahay space y 6 micnaha waxaa waaye kala weyne waaye bahalada inputska. Wuxuu kaloo wataa mid kasta wuxuu wataa intaan mid kasta gaarin aan samayno hal div class name class name is equal to okay. So meeshaan gudaheeda marka waxaan gelinaynaa mid kasta wuxuu wataa div yar wataa div gooni u ah. So waxaan leenahay div empty waaye waxaan leenahay label html4 yaa xasuusta html4 waxay u taaganta. Anyone remember that? html4 arrimihii html-ka waaye. So waxaa laga wadaa basically labelkan aan samaynayno iyo inputkan samayn doonno waxaa iskaga xiran yihiin magacan. So labelkan basically markii aan isticmaalaysid deviceska ama waxyaalaha dadka micnaha aan arkin ay isticmaalaan ama Google camal u raadinayo botskiisa, labelkan wuxuu ku xirayaa inputka ka hooseeya ku xiraya basically, right? Si unan labeladii isku match garayaan, inputkii labelka isku match garayaan, saasaa loogu talagalay. So form label okay, so this one form label, let's see, that one is a strange. So form label, it's not part of the commit maahan. So let's look at meesha ka imaada tan form label. What is that? Is that part of the, let me copy it. Form label haddii wax ka shakisa camal form label tailwind css, yeah, I think way ka mid tahay saan umaleynaya. Yeah, no, commit maahan. Form label not floating. What is form label from? form label and empt waa wataa Yeah, intii ku qorantaa meesha uu hadda music kortaagan soo arag form label and input how to align. anime. waxaa ka wadaa browserka ma ka wadaa meeshaan يعني سواء raadinayn form labelka oo oo kana ka wadaa form labelka inuu ka mid yahay tailwind in kalaan fiirinayo. okay think inuu ka mid yahay forms, let's see, form label kuma jiro inta. Let's see, how did I wrote this? Form label. I think that doesn't help us. Okay, hadda iska sii isticmaalina. We'll figure out meesha ka imaada kaas. Let's use it for now. Si aan waqti u badbaadino. Okay, we're just going to say form label and then aan soo xirina. Waxaan leenahay first name. Star aan saarayna. Starkan waxay u taagan tahay waa required waaye camal. Waxaan leenahay input. Inputkan wuxuu lahaanayaa waa typekiis waa text. Wuxuu lahaanayaa ID la dhaho first name. ID-ga iyo HTML4 inay match gareeyaan waaye. Class name. waxaan lahaanaynaa class name. Class name waxaan gelinaynaa input field. So this one waan garanaa meesha ka imaaday. Input fieldigan waxaan u baahannahay inaan waxaan intusahay hab kale oo loo sameeyo tailwindiga. habka kale oo tailwindiga loo sameeyo waxaa samaysan kartaa class adig gooni ku ah. habka u samayn karta class gooni ku ah oo kaba soo qaad haddaad rabin wax badan inay inta galaan. waxaad samaynaysaa meesha index.css kan gudihiisa ku samaysan kartaa class adig gooni ku ah adig aad samaysatay. So daarta class gooni inaad samaysid saana leedahay. midka waxaa mid custom adig aad samaysatay waxaa leedahay layer component aad leedahay layer components oo furaysaa layer components oo furaysaa kabacdi inta waxaad gelinaysaa
input field. So kan waa midka anaga samaysana magaca arabtaa gashan kartaa inta wax baysan kartaa, and then waxaa qoraysaa cs tailwindiga aad rabto inay ku apply garayso halkaas. waxaa ku bilaabaysa marka hore apply, kadibna waxaa qoraysaa tailwindigi. So anaga camal waxaan qoraynaa kuwan. I'm just gonna copy waasa. Okay, so just like that aad qoraysaa. So now haddaa isticmaasho input field meel haddaa isticmaasho waxaa ku apply garaysmays tailwindigan oo dhan, right? So waxaa loogu talagalay waa shorthand camal adi aad samaysan kartid waaye, oo aad isku keeni kartid tailwind classes fara badan hal mar isku keeni kartid. Okay, so kan marka you could just copy. waa inaad gelisid waa layer component inaad gelisid waa components. So inta camal marka anaga waxaan niri waa kana input field. Okay, and then let's see, input field, and then soo xirayna. Okay, marka la soo xiraayo inputka dhinacan reactiga waa inaad saddexdid waaye. I think HTML-ka caadiga waxaa samayn kartaa mid kale closing one samayn kartaa. Oh, actually, international hadhihi kartaa. We can just close it like this. Input, that's okay. Okay, so hadda marka inputkaan samaynay aan fiirino markaad suu ege. Okay, that's it. We have the input. Everything looks good. Okay, so hadda kuwa kalaan sameynaynaa marka. So just kanaan copy garaynaynaa, wax la kaba bedelaynaa bas. Askarab dhigaynaa. Kan wuxuu noqonayaa last name. Last name here. And then into the last name. So hadda daan fiirino, should be next to each other like that. waxaan kaloo gelinaynaa, waxaan idhahday waxaan u baahannahay base email iyo phone. So let's do that too. I'm not sure inaan u baahanna wax kale inaan gelino. So let's see. Yeah, we could just keep going like this. Let's see. Wax ka bedelay. Yeah. So kan kale email iyo phone waan kala bedelaynaa base, and then we're good to go. waxaan leenahay email, intana email ku bedel. Phone, kana phone. midka ugu dambeeya waxaan u baahannahay buttonkii. Phone. sugaan fiiri marka phoneka ma waxaan u baahannahay email. typekiisa waxaan ka dhigaynaa email. This one. Type email. kan HTML-ka waa HTML-ka waxay leedahay type la dhaho email. kan phonekana waxaan ka dhigaynaa typekiisa waxaan ka dhigaynaa tel wax la dhaha jira. wax cusub oo lagu soo daro waa HTML-ka type tel la dhahu jira. wax kale ma u baahanahay no. Input field, all that. Okay, everything looks good. Placeholder xasan gashan karnaa hadaan rabno. Let's add a placeholder. kana placeholder ma u baahan yahay. So hadda hadaan fiirino kaas boom emailadu qabanaya. waxaa naga maqan marka submit formka buttonka naga maqan. Let's get that too. So isagana wuxuu galayaa, u baahana isaga inuu galo. So isaga waxaan gelinaynaa div gooni ah oo class gooni leh. So inta waxaan leenahay button, type, submit. waxaan kaloo siinaynaa class name. waxaan siinaynaa bg blue 300. iyo waxaan siinaynaa btn b2 btn primary. Sorry about that. Alhamdulillah. Primary. Okay. waxaan leenahay submit application. Okay. da fiirna marka it doesn't look great, but aan fiirna kan originalka geesku jooga. I'm not sure why. Justify end.
waan gelinay. Class name flex justify end. Uh, okay, I know what the issue is. Okay. dhimala waxaan sameynaynaa inta waxaan leenahay flex suu noogu egaad. We can make the width XL. I'm not sure. I don't think that will make any difference. To XL. No. So this wouldn't affect. dhimala okay. Iska jooga meeshiisa. It's not a big deal. muhiimadda waxaa aynu meesha noo yaalo. So haddaan samidaana suma jeed refresh uu leeyahay. Refreshkaas waxaan diidanahay. So waxaan sameynaynaa functionkii wixii aan sameynaynaa. So any question hadda so far hadda waxaan sameynaa. Any question? Okay. So usually waxaa just waa on formka caadiga ah iyo CSS-ka waaye ama tailwindigi. And next waxaan u baahanaa marka in aan formkan aan submit gareyno. So waxaan u baahanaa in aan set up gareyno react hook form. So intaan imaanaynaa intaan react hook form set up gareynin waxaan u baahanaa in aan set up gareyno. Actually, we don't need anything else. React hook form no set up gareya. So let's set up react hook form. So react hook form saan u set up gareysanta marka. So tan waxaa muhiim waa inaa you have to pay attention qaybtan. Because hadaa baratay react hook form si loo set up gareeyo form kasta waa samayn kartaa. So react hook form waxay ka bilaabanaysaa saan declaration. Waxaan kasoo jiidanaynaa waxyaalo. So intaan wax kasoo jiidanin inta waxaan leenahay is equal to use form. Use formka wuxuu ka imaaday react hook form. Use formka marka waxyaaluu leeyahay dib aan uga imaanaynaa waxyaalaha inta ku jiro. Marka hore waxaan kasoo jiidanaynaa dhowr wax. Waxaan kasoo jiidanaynaa function la dhaho register. Waxaan kasoo jiidanaynaa function la dhaho handle submit. ayagaa noo sii sameeyey functionadan. Waxaan kasoo jiidanaynaa wax la dhaho form state. Form statekan asaga laftirkiisa waa object waaye. Wuxuu leeyahay xaaladda ay formka joogto waaye basically. So formka xaaladdu jooga ma error joogaa ma clear joogaa ma wax baa ku qortay waxba kuma qorin all that stuff u qaabilsan yahay. Asagana waan soo jiidan doonaa. Waxaan kaloo u baahannahay so kan asaga object waa laftirkiisa. So waxyaalaan gelinaynaa. So hadda waxaan gelinaynaa bes let's do errors. Aan gelinay bes. So errors markay soo laabtaan yuu noo soo celinayaa. waxaan kaloo u baahannahay wax la dhaho reset. Resetkan basically waa waxa u yeerayno markii formka submit la dhaho. Markaan submit gareyno we wanna reset it because waxaan rabnaa inuu meesha ka baxo. Haddii aan page kale aadayso uma baahan resetka. Haddaa page kale aadayna oo rabtay formka inuu tirtirmo markii qofku submit dhaho resetkaas u yeeraysaa. Okay, so kuwan usually each one line la geliyaa marka habka loo sameeyo waaye. Saan line gelinaysaa. Line soo istaagayaan. Kana saana leedahay. Okay, so saana loo sameeyaa. Now meeshan gudaheeda waxaan gelinaynaa marka laba waxaan gelinaynaa ama saddex wax. So midka ugu horeeya aan gelinayno waxaa waaye waa object waa inta gelinaynaa. midka ugu horeeya waxaa waaye xaaladda uu formka joogo. Okay, xaaladdu joogo the default state. So waxaan leenahay default values waxa la dhahaa jiro. Default values waxaan leenahay waxaan soo jiidanaynaa waxa ku jiro. So wuxuu ahaa first name waxaan ka dhiganaa empty. Last name waa empty. Sidoo kale email waa empty. And then waxaa kale phone isagana empty waaye. Okay, so tan waxaa xaaladda ay joogaan default value-ga oo formka waaye. So in case aad u baahantahay inaad wax sii geliso intaa ku samayn kartaa. waxaan kaloo u baahannahay inaan halkan ku xiriirino zot resolvers ka xaas laakiin dib aan uga soo laabanayna kuwaas. waxaa kaloo gelin kartaa waxa la dhaho okay hadda intaanan ku kaydinaynaa hadhowdii marka wax imaadaanaan habaynaynaa. So intaan waaye inta hadda basic setupka oo reactive form. Okay, waxaan sameynaynaa function kale oo u diraayo wixii database-ka.
so kii haddaa ka hadlaynay inta waxaan leenahay on send aan leenahay on sendigan waxa weye waa async waa of course async wuxuu qaadanayaa datada waxay ka imaanaysaa formka waa waxyaalaha micnaha aan uu formka soo diraayo for now just waxaan leenahay cancel log on send aan leenahay wuxuu soo diray waa data so markii loo yeero just datadii cancel log ku sameynaa inta gudaheeda waxaan u diraynaa databaseka u diraynaa wixii tan marka basically wuxuu imaanaya kabacdi markii wixii dhan ay soo habeysmaan marka formkan inta yaa waxay leedahay wax la dhaho property la dhaho on submit on submit on submit property la leedahay ama function la dhaho ay leedahay on submitkan marka wuxuu qaadanayaa markii formka la submit gareeyo wixii loo yeeri lahaa so on submit waxaa loo yeerayaa of course waxaan u yeeraynaa handle submitkan aan u yeeraynaa handle submit handle submit muxuu u yeerayaa wuxuu u yeerayaa on sendigan okay so lasku yeerayaa so saas camal waa saas connection taas waa marka so now markii submit la dhaho formkan wuxuu u yeerayaa handle submit waxay process garaynaysaa wixii so validationka wixii samaynaysaa everything loo baahan yahay kadib waxay u yeeraysaa markii ay validationka wixii dhan dhamayso oo ay hubto in waxa ku jira yihiin wax sax ah oona error lahayn waxba lahayn then waxay u yeeraysaa on send oo u diraya databaseka okay u yeeraysaa so now hadda weli ma shaqaynayso haddaan dhahno haddaan isku dayno waxa ma dhacayaan hadda haddii aan fiirino halkan nothing happens let's try I don't know how many numbers okay, submit on send see wuu diray wixii laakiin there's nothing waxba kuma jiraan okay there's nothing sababtoo ah umaana sheegin react hook form meeqa input aan haysanaa umaana sheegin wuu garanaya inuu form jiro laakiin inputska umaana sheegin marka inputska inaan siino waaye propertyga la dhaho ama functionka la register input kasto inaan dhahno register first name register last name register email register phone inaan dhahno waa okay so inputka gudihiisaan ku sameynaynaa marka so it's like hal line waa bis so waxaan leenahay marka inputka gudihiisa waxaa samaynaysa waxaa leedahay calaamadaana gelinaysaa dhibic 3 dhibcood waa spread operatorka waaye register waxaan leenahay midka aad joogtay hadda oo ah first name waa in isku mid ahaadaan magaca geliso registerka iyo magaca html4 iyo id-ga iyo kullina isku mid yihiin waaye iyo kan inta ku jiran isku mid yihiin waaye all that okay so hadda haddii aan dhahno submit mar kale waxaa soo baxay bis first nameka gmail kana number u baahan yahay submit aan leenahay soo ma jeedid waxaa soo baxay only first nameka on register kana gelinay so kuwa kalena gelinaysaa you just put all of them on register gelinaysaa input kasta on register magacaan exactly inuu ahaado isku mid in ahaadaan and then sidoo kale kuwa kalena on register aan gelinaynaa emailka email aan ku qoraynaa inta and then sidoo kale on register waxaan gelinaynaa telefonka I could just put it right here and then waxaan ku bedelaynaa phone so now hadda dhag inuu ahaado ay marka hadda markaan dirno okay so submit leeyahay email ma aanu leeyahay okay submit everything u baahana wax dhan aan u baahnayn way soo galeen okay all right wax su'aal questions ustaad on sendiga iyo on submitka keebaa database related la ah marka labada see micnaha shaqada u kala qabsanayaan micnaha maxaa tiri on submitkii on sendiga on submitka wuxuu ku jiraa formku ka mid yahay kan wixii formka la soo geliyo qaadaya u dhiibaya on sendiga whatever our function halkan geliso ayuu dhiibayaa so hadda
basically on submitkan markii buttonkan la taabto oo buttonkan on submitka markii la taabto wuxuu qaadaa inputska inta ku jiro o dhan wuxuu u yeeraa functionka loo on submit wuxuu leeyahay maxaan sameeyaa hadda maxay kartaa inaan sameeyo function kale u yeer marka wuxuu u baahan yahay function kale in loo yeero oo lagu handle garay so handle submitkan waxaana siiyey raggan oo react hook form laakiin haddaana isticmaalin annaga xataa waa process garaysan karnaa we could just do this saa haddaad dhahdid laakiin waa inaad intaad dhahdid let's see aan ku dayno horta let me see inuu noo shaqeeyo okay let's see yeah see wuxuu sameynaa refresh uu sameynaa page so Yeah. handle submitku wuxuu naga caawinayaa refreshkuu diidaya basically wuxuu leeyahay okay horta pageka refresh garanay submit waa tiri yes by default browserka markuu arko form la submit garanayo refresh inuu dhaha waayo by defaultigiisa browserada si u shaqeeyaan waayo so wuxuu leeyahay handle submitku wuxuu leeyahay marka may let's not do refreshkas yaana sameynin waaga hore waxaa la samayn jiray bilowga intayn arrimahan soo bixin oo reactive formka ahaan waxaad samaynaysaa function kale functionkan camal kaba socod onsendigan waxaa gelinaysa waxaa la dhaho prevent what was it prevent propagation may ahayd something like that event propagation something like that la gelinaya function halkaan gelinaysa u diidayo in uu browserku refresh sameeyo okay so handle submit marka waxay naga caawinaysaa not only in ay u diido browserka inuu refresh sameeyo laakiin waxay process garaynaysaa wixii lasoo diray way process garaynaysaa waa gelin doonaa zoodkan gelin doonaa way process garaynaysaa waxay fiirinaysaa bal horta wax sax miyaa qalad maa ka jiro errors maa jiro errorskana waan fiirinaynaa sida u gelin lahayn errors maa jiro wax maa jiro u fiirinayaa kadib iyo wuxuu u yeerayaa functionkii databaseka loo diri lahaa marka kan onsendigan waxaa hartaa ku magacaabi kartaa qasmaa in onsendi dhahdid laakiin kan waxaa loo yeerayaa kabacdi markii wixii dhan la process gareeyo yaa loo yeeraya asaga waxaa waaya shaqadiisa dir unuxan u fiirinaya wax ku jiro marka isla wada shaqeeyaan kulligood any other question so form anything on form kasoo laabanaya waxaa handle gareynayo react hook form oo noo sameyn siisay functionkan kadibna inta waxaan gelin doonaa validationkii hadda maana gelinin kadibna waxay sameynaysaa waxay u yeeraysaa functionkan intii uga yeeraysaa on send waxay leedahay wixii waan hubiyey everything is good waa saxan yihiin wixii dhan si laga rabi waaye waad diri kartaa camal waaye team isla shaqeynaa camal waaye marka midka hubinaya waa on sendiga miya midka hee oo wax hubinaya macnaha waxa hubinayo waa react hook form waaye okay functionka waxayna siin handle submit ah uu naga qarsoon yahay hadda laakiin function weyn waaye oo marka hore fiirinaa horta marka hore wuxuu diidaa browserka inuu refresh sameeyo so preventing ku sameynaya kadib wuxuu leeyahay okay wixii lasoo submit gareeyey waxaa u dirtaa validationka intaan gelin doonaa validation u dir uu leeyahay hala soo validate gareey everything is good hadduu validationka error ka jiro ama qalad jiro wuxuu leeyahay inta ku shub errorska okay annagana hab kale usoo bandhigin karnaa errorska daarano wuxuu leeyahay markii ay wax kasta sax yihiin waxaa u yeertaa functionkan u yeer uu leeyahay onsendigan u yeer oo si wixii inta ku jiray si waxyaalahan oo aan buuxinay oo mid kasta wixiisaan gelinay u dir halkan u dir uu leeyahay datada marka waxaa waaye waa puan waaye okay markuu diro kadib wuxuu sameyn kara waxaa isticmaali kartaa reset formka hadda fiiri formka markii aan buuxino lasi camal haddaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaan gelinaynaa waan diraynaa kaba soo qaad send form kuliya wixii baa ku jiro haddaan rabno inaan dhahno ka bixi waxaan markii la diro kabacdi just waxaa u yeeraysaa resetkana inta uga yeeraysaa inta waxaa leedahay reset and then now haddaan mar kale aan dhahno submit kaasaa u ka tirtiraa wixii so that was very simple waaga hore intaan waxaan soo bixin madax xanuun ay ahayd adina samaysid resetka function resetaa samaynaysaa handle submitka adaa samaynaysid maxaa la jira validation function aad samaynaysaa oo validationka samaynayo hubinayo wixii inaad isku xirtid error handlingka adina samaysid u xiran everything adina samaysid hadda laakiin this one is intaan le waxa wax hubinayo o dhan of course waa inaan ku darno zoodki so let's add aan ku darno validationka waxaa leedahay un bese
waxaan sameynaynaa file validation aan sameynaynaa oo gooni ah. Okay, so intaan tegaynaa we're gonna create a folder la dhaho schema. Okay, schemada waxaan gelinaynaa marka waxaan leenahay aan iska hubiyo magaca. waxaan gelinaynaa marka schema basically waxaa waaye like habka wax u dhigan yihiin. So schema haddaa maqashay macnaha waxaa waaye let's say it's like a template camal waa schema. So template-ka datadana se u dhigan tahay waa ama formkana su u dhigan yahay. So inta waxaan leenahay volunteer ama volunteers waa dhigi kartaa, it doesn't matter. volunteer.js aan leenahay. Come on JavaScript, so JS aan leenahay bise. So kan waxaan sameynaynaa marka waxaan u yeeraynaa sort. So aan leenahay import z from zod. zidan muxuu yahay? Zidan waxaa waaye wax zaad ina siiyeen kuwaana siiyeen oo basically aan ku hubinayno in ay basically inputska waxyaalahan soo gelin inay sax yihiin. So inta waxaan sameynayna waxaan leenahay export const waxaan leenahay volunteer schema aan leenahay kabacdi waxaan leenahay waxay la mid tahay so kan waa variable waaye. Variablekan gudihiisa waxaan gelinaynaa marka validationka u shaqeeya waxaa marka waxaa leedahay waxaa u yeeraysaa zida waxaa leedahay dot object aa leedahay dot object. So zida basically waxay leedahay marka objectigan wax ku dhex jiro dhan bal hubi oo macnaha fiiri in ay sax yihiin basically marka loo yeero. So waxaan leenahay marka object. So meeshaan gudaheeda marka waxaan gelin karnaa waxyaalihii formka qaybihiisu ka koobnaa. So formka muxuu ka koobnaa 4 wax soo maaha. First name, last name iyo wuxuu ka kooban yahay email iyo phone. So inta just waxaan gelinaynaa san laakiin mid kasta waxaan sameynaynaa one by one aan u sameynaynaa. Okay, first name u yeerna first name muxuu yahay horta siisa dhanba. Number 1 waxaa waaye horta saan aan leenahay number 1 waxaa waaye z.string way. Okay, number 1 waa string. Okay, so basically that means haddaad gelisid number basically error ku soo baxay ku dhahaya waxaa gelisaa string geli wax string geli. Then waxaan leenahay waxyaala kale aan gelin karnaa marka we connection aan sameyn karnaa wax kale. So kaba soo qaad waxaan leenahay min waxaa inta ugu yar waaye waxaa ka dhigtaa 2 inta ugu yar 2 characters 2 letter camal waaye. haddii geliyo qof wax ka yar waxaa leedahay sorry minimum waxaa arta inta qori kartaa waxaa leedahay minimum characters should be 2. Okay, so minimum kaasa and then waxaa gelin kartaa max started you could add max waxaa leedahay kaba soo qaad inta xaraf inta leerar waaye oo ka kooban yahay first name. Content waxaa leedahay hadduu ka badan yahay waxaa dhahaysaa sorry you cannot do more than 50 characters. Okay, so qof markuu qoro hadduu qoro inta wax ka badan 50 characters errorkan usoo bixinaa messagekan usoo bixinaa. Now marka and then sidoo kale first name aan sameynaysaa we could just copy this exactly the same way. inta waxaa ku bedelaysaa last name and emailka xogaa uu ka duwan yahay waa sameyn kartaa emailkana too. So I didn't even write the email. So email waxaa leedahay z.string y still waxaa leedahay dot I'm not sure inay leeyihiin mid email ah waa hubin kartaa. So waxaa leedahay zod email validation zod email validation sample soma so ma yeah sample soma yeelanay simple say ina calaamadaasi aad dot ay sheeg adka oo kale iyo number iyo yes laakiin waxaa dhigi kartaa waxaa u yeeraysaa dot email u yeeraysaa bas uma baahno dot email ayaga dhan habeenayo. So macnaha dot email haddii la micnaheeda waxaa by default waxaa waaye waa waxay hubinayaan waxaa inuu email yahay inuu leeyahay calaamada at all this adiga ma sheegaysid adkii waxaas raggaan zaada garanaya. So inta waxaa leedahay marka email hadduuna ahayn waxaa leedahay waa kana meeshan that email required so let's see email yeah required error invalid. I'm not sure what that is. Refine email. So habab kala duwan oo loo sameeya jiro but tan waxaan gelinaynaa must be an email. Okay,
kan kale phone-ka sidoo kale you could say phone waxaa leedahay z dot I think inuu yahay integer no number Future. I think number inuu yahay that number that phone waan ku degi karnaa I'm not sure inuu soo saarayo must be a phone of okay we could try waan ku degi karnaa haddii shaqeynin waan ka bixinaynaa dhowdii okay so hadda intaa waay marka that's it so just waxaan sharaxnay un basically sida wax u ekaan laayeen kanaan soo jiidanaynaa intaa tegaynaa waa kana waa soo jiidanay waan soo jiidanay kan so now kanaan soo jiidanay waxaan ku xiraynaa reactive formka so reactive formka wuxuu leeyahay waxa la dhaho zot resolver so let's just get that so inta waxaan leenahay intaa tegaynaa just waxaan leenahay un resolver waxaan leenahay let's see zot resolver waxaan siinaynaa wixii aan soo jiidanay oo ahaa the volunteer schema I think that was the right one volunteer schema okay so haddaan fiirina markayna wax noo shaqeynayaan maybe error aan noogu jiro yeah tan ma shaqeynaysa phone dot phone hab kale u sameeyaan taas so let's see phone validation so qofkaan saan u sameeyey let's see phone okay phone waxaa leedahay string refined validator is a phone kana samayn kartaa maybe validatorkana soo jiidatid waaye or something waxaa kaloo isticmaali kartaa wax la dhaho regex regex waxaa waay hab oo waxa aad ku qeexi kartid you could define waxaan inuu yahay phone iyo in kale so you could do this too hab kala duwan just for now iska dhaafinaa phoneka iyo emailka iska dhaafinaa labadan just for now okay so aan fiirina marka waxay noo shaqeynaya okay so soo baxay hadda marka haddii aan kan ka tagno horta required ma dhahnay did we say required I don't think required inaan dhahnay No. so kan waxaan leenahay we could add dot required aan ku dari karnaa like that so required kan waxaan leenahay required macnaha waxaa waa ku qasban tahay waa ku qasbanaa inaan sameyno in la geliyo okay so hadda haddaan isku dayno inaan ka tagna camal oh required okay required sod required waxana uu leeyahay sod okay so haddii la geliyo waa required saan umaleynahay but I think there should be dot required oh, okay minimum must be contained yeah uma baahna inaan specifically sheegno required okay aan baraaweyn horta marka hore inuu shaqeynaa wixin kale okay so inta haddaan saan dhahno email aan gelina kaba soo qaad waxaan gelina telephone isku dayna inaan ka tagno kuwaan wuu diidaya soo jeed wuu diidaya laakiin errorki ma soo baxaayo so let's aan soo bixina errorkaan soo bixina so errorka waan cancel log aan ku samayn karnaa error waxaan leenahay cancel log errors dot waxaan leenahay dot first name aan dhihi karnaa errorska waxay ka imaanaan int waa kana form statekan waa ka imaanaan so waxaan leenahay submit waa diidan yahay oh submit okay it doesn't make sense because inaan kan banaanka geyno waa intaan geynaynaa so waxaan leenahay submit markaas message noo soo saara wuxuu leeyahay sorry minimum must be 2 dharra waxaasuu leeyahay okay too small so waxaa marka waa ku qasbanaa marka waxaad samayn kartaa errorkan messagekan waxaa kasoo bandhigi kartaa meeshan hoosteeda formka hoosteeda kasoo bandhigi kartaa taasna waan samayn karnaa easily so habka ugu fudud waxaa waaye just let's see so copy karaynaya I'm just gonna copy it
meeshaan tegaysaa input hoostiisa waxaa gelinaysaa messageka saan u gelinaysaa so waxaa leedahay errors dot first name an aa leedahay kabacdi messageka soo bandhigaysaa errors first name dot message so aad soo jeedo kasaa sorry minimum must be two okay so just waxaan gelinay un calaamadan aan gelinay waa xogaar expression waa sidoo kale kuwa kalena gelin kartaa so meesha uu yahay first name just waxaa ku bedelaysaa on last name sidoo kale intan sidoo kale kana sidoo kale kuwa kalena sidoo kale ku samayn karta laakiin kuwa kale kuma jiro kuma jiro zaad validation kuma jiraan soo kaasa haddaan qorno kaba soo qaato wax ka badan 50 sorry you cannot write more than 50 okay automatically adoona wixii dirin oo submit dihin wixii dhan asaa ku sheegayo so validation lagu sheegaya marka saas waaye by default automatically wuu ku sheegaya wixii haddaa kan geliso skiimadan habka harta u samayn kartaa zoodka fiirin kartaa si loo sameeyo waxaas oo dhan kuwa kalena way jiraan zoodka keligiis ma aha kuwa kalaa jiro oo validation lagu sameeyo okay wax su-aala so far no question so it's taken more than intaan filinayay okay finally marka waxaa u baahannahay intaynaan dirno on formka yaan u baahannahay so diritaankana it's really simple waa sidii aan baranay waaye just waxaa u yeelaysaa axios and then waxaan sameynaynaa waa diraynaa on this so waxaan sameynaynaa waxaan leenahay try and catchki waaye so grab that so waxaan leenahay try iyo catch error okay cancel log error okay so inta waxaan sameynaynaa marka waxaan u yeeraynaa axios waxaan leenahay await axios dot post aan leenahay togtan ged ma dhehayno post waa waxaan diraynaa waxaa kana url-kii okay laakiin markaa post dhehaysid waa inta inaad gelisid waaye data inaad la dirtid waaye wixii lagu dari lahaa meesha post waxaa ku dar waaye wixii lagu dari lahaa inaad la dirtid waaye okay waxaan kaloo ku daraynaa one more thing aan ku daraynaa oo ah header wax la dhaho so waxaan leenahay comma yaa leedahay comma and then inta waxaan gelinaynaa wax la dhaho header message headerka waxaa waaye waxaan wixii yihiin waxa lasoo diraa waa maxay waa inaan u sheegno waa databasekan dhahna waxaan waxaa weeye waa json waaye ama waa dato json ah so waxaan leenahay inta headers inta waxaan gelinaynaa marka waxaan leenahay content type aa leedahay waxaan soo dirayno waxaa waaye ama informationkaan soo dirayno noociisu yahay waxaa weeye waa application json waa waxa json aa leedahay applicationkan waxaa kalolin json and then resetkan waxaan gelinaynaa inta okay and that's it intaas waaye okay okay so hadda daa u dirno I think error aan noo soo laabanaya sababtoo ah sababtoo ah wixii aan laga filinayo ma direyno marka database error aan noo soo laabanaya so waxaan leenahay inta magaca gelinaynaa last name email phone number submit I told you kaasa wuxuu leeyahay error soo laabtay wuxuu leeyahay 3000 kuma shaqeynayo hadduu shaqeynayo lacala sometimes waxaa fiirin kartaa horta serverka muxuu daaran yahay waa daaran yahay kaasa and let's see so and then wuxuu leeyahay 400 bad request 400 bad request wuxuu ka wadaa waxa soo codsatay wax qaldan waaye habkan maan rabin inaad usoo codsato so we can let me modify and modify create database and then we're done inshallah okay, let's see waxaan leeyahay server okay
last name, email. waxaan modify garaynayaa serverka si uu u aqbalo bes kuwan. Okay, let's see. Uh, so hadda aan tirtiraynaa serverka and then mar kale aan soo gelinaynaa one more time. Okay, kan waxaan sameynaynaa delete. We're gonna copy the new one. oo hopefully aqbalayo wixii hadda aan sameynay. waa inaan mar kale dhahna haddana cd gadaal u laabaan leenahay haddana soo gal and then waxaan leenahay npm install npm start hopefully error noo siin doono. Okay, so haddaan ku baraaweyna marka fresh aan leenahay kan also meeshaan I don't know what this is. Okay, so baraaweyna hadda marka bismillah. Okay, send bad request. Okay, uh okay, bad request volunteers. Okay, let me see. They're saying bad request. Okay. One more time. Hal markaan fiirinayna. Iska delete kare for now. Okay, one more time. Okay. cd back, cd server, npm install, npm start. Kanagan inaan bilaabna no run, maybe. Okay, let's see marka. Bismillah. Okay. Yeah, no, it's ma aqbalayo. But the main idea waxa waaye wuxuu galaya serverka and then kabacdi volunteer markaan tagno we should see the wixii soo laaban. Of course, volunteerka nooma shaqeynaa because wixii aan bedelnay. But yeah, the idea is in ay serverka galaan kabacdina ay saasaan ku submit garayno. Okay? So hadda just last step waxa waaye un in uu aqbalo. Laakiin haddii aan haysano server saxno ah una aqbali lahaa waqti badan ma haysano. But intaas waa ideada. Wax su'aal ah, any questions? Any question? So aad u dheeraada maanta. So bas insha Allah. So waxaan sameynaynaa marka assignmentiga marka la soo kare. Assignment. So week 13 assignment. Waatan. waxaad ka shaqeynaysaan application la dhaho note taking app. waxaad sameynaysaan markaa soo forgaraysaan soo clone garaysaan waxaad sameynaysaan marka step ugu horeeya sameynaysaan waxaa waaye of course branch cusub sameyso kadibna serverka galaysaa cd into server npm install npm start aa leedahay kabacdi waxaa furaysaa terminal kale waxaa galaysaa src gan waxaan ka wadaa terminalka cusub aa furatay waxaa leedahay npm install kabacdi waxaa leedahay npm clan dev then kabacdi shaqada bilaabaysaa marka waxaa laga rabaa applicationkaada laba waxaa laga rabaa mid waxaa waaye UI-ga adoo tailwind isticmaala inaad habayso wixii. Okay, so that's number one. Number two waxaa waaye inaad formka habaysid. So haddaa geshid meeshaan arkaysaa update GS8 so okay ku tahay meeshaan skiimada way ku sugaysaa so inaad set up galaysid skiimada. Pageska waxaa jira mid la dhaho view notes kan waa okay everything's good ma baahna wax ka samaysid. Create note wuxuu leeyahay
file form la dhaho create node form oo component ah waa tegaysaa waxay ku sugaysaa inaad habaysid okay so waxaa ku qoran instructionska dhan ku qoran so waxaan ka hadalnay waxaa u baahan tahay reactive form inaad soo habaysatid zot inaad soo habaysatid wixii oo dhan inaad samaysid reactive form inaad habaysid waa kana iyo functionkan oo ah kii u diraya database-ka waa kan annagaan dhihinay on send adikaada waxaa send to server aan ku qoray and then formkan inaad habaysid haddaad samaynaysid UI-giisii ama tailwindigiisii anything else let me see I think that's it waxaad samaynaysid waxyaalaha kaa maqan oo dhan soo install garayso saanaa rabaa inuu ekaado barnaamijkaada so qaybta formka saan inuu eg tahay okay let's see qayb kale qaybta noteskana saan inuu egto noteska oo ku habaysan tahay soo uma baahan inaad samaysid UI-geeda formka laga rabaa UI-giisa inaad samaysid okay so note kastoo lagu daro saan uu egyahay and then you have option inaad delete-ka wax aad samaysid ma samayn kartaa daartid adii kale I think stretch ku jira kaas qasab ma inaad samaysid I'm not even sure inaan u sameeyey delete backendiga so let's say waa kuwaana stretch goalskana wax su'aala any questions wixii dhan way kugu jiraan tailwind wax kas waa habaysiin adiga waxaa u baahanta bas npm install inaad dhahdid iyo npm run dev serverkana npm install npm start and then you're good to go wax su'aala alright insha allah khayr idin rajeynayaa soo dadaala casharada way sii yar adkaanayaan marka insha allah yaanan kusii dheeraanin sida ugu dhaqsiyaha badan usoo diray insha allah okay إن شاء الله. insha allah khayr idin rajeyna assalaamu calaykum عليكم السلام.